ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụ naanị ya na-achị, onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, onye ọ bụ naanị ya bụ ọka aka. Ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ. Ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi, onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọ bịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkụ wee na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt gocha wee wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbe ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na ịja mma mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị onwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe nwanyị akpụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasisi wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ego n'ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala nwekwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkọ ha nsọ gị, na-asị na emeghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi ma ruo ebighị ka a na-arịọ gị. Ise ise ise. The Holy Land, the land of God Almighty. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Oh, my mama, wake up. My sister, wake up. Oh, my brother, wake up. Oh, my papa, wake up. Oh, senator, wake up. Oh, governor, wake up. House of Representatives, let's welcome Biafra. Let's welcome Biafra. Kingdom of God on earth. Kingdom of God on earth. Welcome Biafra, Kingdom of God on earth. Welcome Biafra. Oh, I love Biafra, boo. Ebe Chukwu Di Ya were selie. I love Biafra. Ebe Chukwu Di Ya were selie. Aleluya, walanke Biafra, kade no bide, ala Chineke modoroso, ala manago, ala oledo, ala ke Chineke mogozira gozi, ala ke Biafra. Welcome Biafra, welcome Biafra, welcome Biafra, a land of peace and harmony. Aleze Biafra, Aleze Biafra, Aleze Biafra, a land of peace and harmony. Aleze Biafra, everywhere you get it up. Everywhere you go, everywhere you go, everywhere you go, peace and harmony. Oh, the future is bright. I like it. Chukwu Di Ya. Ebe ọchịchị Jehovah zuru oke mma. Ebe Chineke na onwe ya na-achị. Security is assured, and the citizens will be taken care of. Let's welcome Biafra. The future is bright.
understand. Personally, I will determine my future by myself, and by the grace of God Almighty, I shall succeed. He said, welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Welcome, Biafra. Ekene mo no mu ikenje abada mo ekene nwoke ekene nwanyị ekene egwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okolo Igbo jiri dị ebube kene ụmụada na ụmụ ọkpụ wee kene ndụ chie ndị mbụ na ndị egede anyị Igbo niile kene anya na anọbọsị na Igbo ji dị ebe wee kene mmụọ nwa ahịa ada mmụọ na ekene mmụọ eke kene mmụọ ekene mmụọ afọ kene mmụọ nkwọ kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ewu mmiri ana m ekene ozugbo mmụọ niile nọ na nwe mmiri niile nọ n'ala Igbo ada mmụọ na ekene kene enu kene anyị kene ezinụzọ kene mmụọ na-emere Igbo ife na mmụọ Igbo na-emere ife kene aja ala Igbo nna wee kene mmụọ iji wee hiwe ala Igbo wee sị na ada mmụọ na ekene unu niile wee kene eze Chukwu okike abịa ma ezi chi nnala ekene ala otito nna m ihe ọma niile na-eme nchekwa gị niile agbamume gị niile ịfụnanya ị nwere n'ebe nnọọ ezi chi masị gị n'ala ekene n'ala otito n'ala mbuli elu ise 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 anya na n'ụbọchị naanị Igbo jiri dị ebube okay ụmụ aja na ka ego n'ụdị a na-ekwekwe ama na a na-ekwe a na-emewekwa ụmụnne m eke ụbọchị tata si wee gaa ama na ọ ga-alụ ụlọ ọfụma ekene dịrị Chineke nwa ada m enwere m nsogbu ụbọchị tata dịrị m mma na-ayọ Chineke ka ọ dịkwa mma na-aga because a sị na onye binye ya kene Chukwu maka na ọ dịghị izi ọ mmadụ niile binyere onye jechakwa bata ya kenekwa Chukwu na mmadụ niile batara. O nwere one of our father mfụrụ after ka m fụchara ya ka m gosi ya unu after ka m fụchara ya ka m nọ wee nwee sị onye ọwụ na aka ya dị ọcha onye ọwụ na chi ya na-edu onye ọwụ na mmụọ ha o ji dee ebube na-edu ya kene Chineke nwenye dịka mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ n'ihe ọwụ na ọ na-eme na ebe ọwụ na ọ na-aba ama na unu nwere ike ịfụ ya vidio gara viral our father ọ ya dị ebe 60 something years ọ ya dị ebe 50 something years or 70 something years ka anyị ga-egodo abalida Maazị Nnamdi Kanu ka nwee ike ịchọ that video wee gosie unu nwere ife nchọrọ iji wee gosi mana achọrọ m ka anyị ga-egodo because akpọburu m before ọwụ na okweghị emepere ya na mụnwa gbakọ nkịtị so ejego m ọwụ na okwego. But there is one thing I want all of us to understand this very evening. We are facing a very formidable array of enemies, both external and within. And we are going to overcome each and every one of these obstacles. That I can assure you, that they may know that the God we worship is an invisible God, not a God that was wrought by the hands of men. Yes. For we do not worship idol, and we can never ever worship idol. Is impossible. This very family, this IPOB, belongs to the Most High. Chukwu Di Ya, and that is how it's going to be until Biafra comes and beyond.
to eternity. This evening, I want to place it on record that our enemies are intensifying their attack against us from every corner. I am not saying this as lamentation or complaint. I am only trying to prepare our people for what is to come. You are being prepared for what is to come. The time has come to separate the chaff from the wheat itself. Our march is very, very near. The enemies are trembling, they are quaking, they are doing all they can to try to stop us. But they have failed very woefully, and they will continue to fail. But I want to tell you that we are getting attacks from everywhere all over the world. And very soon, they will buy over some of you. Some of you, they will buy some of you over. The spirit of Oba Biasika and the Ifajuna are still in some of you. When the time comes, they will buy you over. I am not doing this program tonight to ask all of you to be strong. I am doing it to remind you, not that if they succeed in buying you over, you're not going to stop what we're doing. You can't. You cannot. Not in a trillion years. But I need you to appreciate one very simple fact. That at the end of this very race, everybody will testify that indeed Chukwu Di Ya, the same God of Israel, of Abraham, Isaac, and Jacob, the same God of Ehiri in Aguleri, the same God of Umweri, the same God of Ora-Eri, the same God of Owe-Eri, the same God of Arochukwu. Not if you know about the two God, one true God. You will know that indeed, not only is he omnipotent, that same God is the owner of this very agitation. No human being can stop it. We have enemies, and we need to be very, very careful, both within and without. Very, very careful. The next 2 weeks will be very pivotal. Next 2 weeks will be very, very important in the life, or should I say, in this very mission that we have embarked upon. The devil will do everything. And you are going to watch spectacularly how we are going to destroy and shame the enemy. That at the end, every glory and adoration will belong to God and not to man. Now let us go and tell you what is happening that some of you do not understand. I want those of you who are hardcore, those who were chosen before you were born. There were some people who were chosen before they were born to agitate for Biafra restoration. This is a message for you. Those who from their mother's womb they were born to do this very work. You must be very, very strong. Because Biafra will open the eyes of black people all over the world. Because Biafra will mean that blacks from America, blacks from the Caribbean, from Southern America, they will all flood into Africa. It will be like the time that Yeshua was born. Biafra is like a light, a beacon. They will follow it. They will say, let us go and see what is happening there. That is what these neo-colonialists do not want. They don't want Biafra to come. I am telling our people so they understand. The mountains, I didn't say one mountain, the mountains in front of us that we need to overcome. And for us to overcome it, we need to be very strong mentally, mental strength. Just like when you're doing anything in life, and it appears as if you are being buffeted from everywhere. That is the time that you no longer rely on willpower or your muscles. You go to your brain to endure and to persevere and to keep going until you overcome. That is the stage we are in right now. To make sure that our brain is in gear to confront everything the Janjaweed has to throw at us. We don't have money. Their budget is over $20 billion to fight us. They can bribe Facebook. They can buy them off. They can do anything they like. They can come to some of you and bribe you off. They can promise you what you've never had before. They can give you maybe a house in Dubai. They can promise you a vehicle. They can tell you, oh, we'll make you vice president. They can promise you anything to make sure that you're like them. But this very IPOB, this very hardcore is not going to move. And I will tell you why we can't move.
Wow, ụmụnne m, ama m na unu nụrụ ife awalida Maazị Nnamdi Kanu kwuru, and ọhụrụ unu gee ntị, unu ama na Simon Ekpa Njoku kwukwara the same thing before nwee problem. O kwukwara ya mgbe Simon gwara anyị sị anyị ọnwa ọkwụ ya nwa ka a na-achọ n'ọkwa anyị nwa ka a na-achọ, na ọnwa ọkwa ya nwa ka a na-achụ n'ọkwa anyị nwa ka a na-achụ. And ọnwụ na inecha anya ihe ahụ Simon Ekpa kwuru bụ exactly ihe our leader Maazị Nnamdi Kanu kwuru, and ha na-abụ nwee nsogbu afta ka ekwuchara okwu a, mana aka Chukwu dị ya, Chineke anyị emeriri ife o ji wee wuru Chukwu. Anyị nwere hope. Ihe m na-ekwu maka ya bụ maka achọgo m the video afọm ya, eche m na njie chọọna m ya. One of our father mmiri bulie, ọ na-ama na ụnụ fụrụ that video. Mmiri bulie ha ya nwa ma how many days ọ nọrọ n'ime ogbo mmiri before enwetie ọhụrụ miracle. Afọ m ya tie wow, kene Chineke, because ọ dịghị izi. Ekenere m Chineke, asị m Chukwu ekene dịrị ya. Yes, ọ ịfụnanya Chineke. O nwere ndị mmiri dị otu ahụ buru ha pụtara, mana mmiri ahụ buru ihe tụchichicha ya ju njoroko niile ọ tụrụ ya were pụta ebe ahụ. Chukwu echi ya wee sị mba, ọ bụla otu a. Mmụọ niile nwe obodo fa mmụọ na-efe chi ọ na-efe wee sị ya nọ oge erube. Wee wụrụ ya anya na-ekwu na oge echi ka mma. Anyị kene Chineke. So ọnụ ya asị ada ịmụrụ kandụl, ife nji wee mụnye kandụl. Amana na ụlọ nwetara today ka nọ somebody kpọọ m na phone almost 2-3 times. Amana m onye ọhụụ, the person akpọtụbeghị m before, ejụọ m contact that person. Mkpaghachi the person azụ opike, o mesịa ya nwa kpaghachi m azụ again. Ọsị m ada m enwe n'iwe ya na-akpọ m na enwere sad news. See a sad news or some years and say news or wes na Prince Well amugo. Ono monya na akpọ Prince Well. Then the picture can tinyere ebe a. Then onya na akpọ Prince Well. Onya amaya commander ndị kede ndị kedafa obodo a na Bakassi Peninsula ka Peninsula ma ndị commander ndị Bakassi Peninsula na ọ nwụrụ yesterday. Ọ nwere ihe ịgba anya mmiri, nwere ihe iri alịlị, nwere ihe mgbawa obi. Dele anyị nwewo ụmụ Biafra. I lost a very big hero, a hero karịrị hero. Amala m afọ ne Prince Well ya dị na, amala m afọ ne ọ dị, mana otu nsi efe ọ ka wee very young man. Onwere mgbe this our brother zuru ike na ndụ ya. In fact, onwe ọdị otu mkpụrụ joy na ndụ ya. Onwe ọdụ mgbe ọ nọkọta si ka emegodu enjoy life. Asị na ụmụ ikorobịa na-eme life, na-eme enjoy life ha, ka emetụgodu ya enjoy ọdụghị na life ya. Since nwatakịrị ka ọ na fight na-azụ ụmụnne ya.
na-azụ ụmụnne n'aka ndị Cameroon terrorist army, na-azụ ụmụnne n'aka Nigerian terrorist army, na-azụ ụmụnne everywhere ka befa hapụ ịkọ nka ọ ka hapụ ị na-egbu ụmụnne. He tried a lot. Ọ try ka iji wee save ụmụ Igbo mụrụ ụmụ Biafra, mana unfortunate ha were poison nyewunye ya anya. That poison ahụ ka ọ yagidere yagide ọya tela ọya aka. Olu yesterday mmadụ wee sị ka ya ezu ike. Obi adịrọ m mma ịnụ ya wife because afụfụ ndị a na-ata na disi njem a tasị anya. Ọwụ na ndị mmadụ ya eme understand the ọwụ na ndị mmadụ ya ghọta the danger dị na njem nwere onwe a. Ọ dị too much because ndị na-achụ gị ka nkọ. Onye nyere poison ọkwa ndị ọnwụ ya na ya na-akpọ because onye nwere ike na ebe oriri nne enwenye poison ahụ ndị ọ trust, dịka otu esi wee nye our angels poison mgbe enye ha poison. Mana Chineke anyị wee lụọ ọrụ anyị nnukwute ọrụ karịrị ọrụ. Ọkwa the same way esi wee targetikwu ya wee nye poison. Ọya ka ihe niile ọ na-edresi Biafra na-akwa ọya. Ihe niile ọ na-ekwu ọ nọ n'ọkwa ọya. And my joy that now his boys, they loyal to him, with them so much. With them. Masika soul, let's stay in peace. No. The soul can never rest in peace. And my God, the soul, ya live in jail. Onye ọ na-aka ya dị n'ọnwụ ya live in jail. And ya mala na ya denial ya happiness, denial ya ije tiwu ikolibie na-eti ọbịabịa ihe ahụ ọ na-ene ụmụaka ya agbatu ofa ewere bụ gbagbuo ofa kọnka afa kpọrọ ofa. Ya mere ụmụaka ya nwụọ n'ike ji wee nwụ n'ike abịabịa. Onye ka nji eweke all the spirit niile ụmụaka niile egbu maka njem Biafra, ma ihe nwụrụ na Biafra nwụọ. Ụmụaka niile nwụrụ na kpasi ọkụ. Nwa ada ndị mba na ndị egede ekweso ekwu ka their soul rest in peace. They can never rest in peace. Haya continue na arụ ya work until ihe a ji maka ya nwụọ abịa ọ na ha rest in peace. Mana yes na Biafra abịarọ nke a nwụrụ anwụ ya worst. Rest in peace. Haya continue na fight until ya nalu akara ya nalu be anyị katọrọ n'ezi. So ana m eji wee na-agwa the family of Prince Well, asị Chineke gbaa unu ume, enye unu mmụọ odidi unu eji wee dị ya wee maka na nnukwu ife mere ọnụ. And mana na amala ka unu na-ebe ka ụmụ Biafra na-ebekwa. Ọ dịghị unu mma, ọ dịkwa ha anyị mma. Obi gbawara unu, obi gbawakwala anyị. Ana m asị unu dị ya ka Chineke were ọnọdụ n'ime obi unu.
mee ka unu wee nwee ike ịgabiga nyanwa nnukwute oke ife mere unu. Ezi nwanne m, ebe ọbụla ị nọ na Chineke nọnyere gị. Ya ka nsị ka mee ka m mụrụ mmadụ. Ma so nọ ka anyị keep a 1 minute silent. Ọ dị mma. I may keep 1 minute silent because na m nwee believe that na we'll finish it. On both finish it. Can I say a 1 minute silent? On long chair. I can no chala no diliana. You are long way with peace, not a half of mass years. No chair. Can I say a minute silent? I'm a way born on and I've been here. A job. On your Soquania Mono. Mamma mad. Let him fight back. I didn't know. Oh, warrior, Nando. I am a warrior. The worst warrior, no. Brutal one. No more. Ụmụnne m ana m asụ ndị enu. Bịara na-agwụkwa ndị synagogue. Dịkwa maka na onye otu unu. Dị enu ụmụnne m. Chineke gbaa unu ume. Ọ ya dị mma. So the bad news I went today. All the bad news I went today. Then I move. Ụmụnne m unu n'anya ọ na-afụ that na unu n'anya ọ na-afụ na our angels angel makeup ana m abịa. Good. Then from when na online. Now this is nwunye ndị Ebube Agụ. Onye ya akpọ ya nwunye ndị Ebube Agụ ka angel makeup mere interview today. Ka party 3 pụtara part 1 apụtago. Mba nke ahụ part 2 because after part 1 pụta mecha part 2 wee pụta na part 2 ka part 2 ọ na-ekwu okwu a na-enwere nke Uchenna kwuru nka na-agụ mana ebe okwu n'okwu nke ahụ part 1 part 2 I mean to say angel makeup jeje mezie interview ebe a ka this woman because nwaanyị ama many things okwubedo okwu sef ihe nwaanyị ama nwaanyị bụ ọgwụ odeshi na-arụ na-akpagharị ọ na ama na nwa obere mmadụ ka ọ so o nwere ife nchọrọ ichetara ụnụ one day. There is one time a man kpọrọ na this program were na-agwa m about nwunye nwanne nwoke which na m wepụtachara camera footage ebe o ji enyocha mamịrị n'azụ ụlọ asịkwa eleghị ka nda jere kpọọ ndị mmadụ
ndị grupu asị na-eve bụ abịa kọọ dị ife even enwechakwuru vidio ebe m fụrụ agbachadimanụ gbọgbọ ọtọ complete naked mana ewepụta m ịma emesara m follow the case. I followed the case. I discover many things which na discuss with the woman herself. Mụ na the woman kwuru na phone, the woman na-aba ihe dị anọ ihe na-apụ ihe the woman dị determined. So ọ nwere ụdị ihe dị otu a. So all this kind of thing nwaanyị nọ na di bido yiba ndị a na-evu egbe, that woman a na-eyuzuzie against die, a na-eyuzie against a family die, a na-eyuzie against everybody. Onye a na-eyuzuzie onye mere this, onye yuzuru this woman, and mana na this woman awụrụ ụmụ sọnsọ nna ya. Many of them they like that. Many of them. Ụmụ nwanyị niile a, especially obodo a agbagasịrị ọsọ ịma ha ebe anchani na-asụziwa akwụ. O nwere mbọsị m kwuru ya nsị that na achụchisi ha mmadụ na community ha nọtazie na-eteki care of mkpụrụ osisi ma mango ma nkwụ ma ihe niile ha nwa keshi ọsọ ka nji maka ekwu okwu a na ha na-egbuzi akwụ, ha nwa na-ewe mkpụrụ osisi niile. So ego ihe a na-eweta na gbara akasa, and they enwelele ụmụ nwanyị ndị ha na-enyere privilege ị na-abịa na-ewekọrọ all these things, all this kind of woman. Oh, the mother. So yeah, BNL commander. Yes, BNN commander. He was born 1993. 1993. Now we're a small boy now. Maxwell, Prince was a small boy. Very small boy. Hey. Matakele become. Hey. 1993 Kamolo, please well. Hey. Melo 30-something years. Hey. I'll be benun now. When is in Anya? You need now sacrifice. Kabia Flabia. I won't if you're born alien and aqua ngalamala, and I see I'm back was na. And when this man only chili up to Ngozola Beze kick him out. He reached out to Ogenkele kick him out. When women are not na phone. When are not well, on a heat. He called me. I discussed with him. But when group none here, person say can go got where to go. One home. Only for me. And I'm all the biala. I won't never put it on a platform. Our BNL commander will be a dress Biafra. Just how will they gather followers? After I will touch several times. This man be on social media. One on K, Apple Tachalia, one on K, Tonro. Me I will see nearly yaka. What is in Anya? Or the wrong man. And I'm so hard at all. Lay his spirit out. Come more and walk. Augusia. Come more and walk. So the ganja chance because I may walk with Febe Kenneth did an hour in order. Or the thing touch Amosibo. So
N'ezie n'anya gezie no ntị ka unu no confession. Then ọnwụ na anyị gecha confession this nwaanyị a. O nwere program nwaada Master Prophet imelu. O nwere program o mee. Si na sign I speak with Simon Ekpanjoko. I eje na that program a Master Prophet imelu egwe na ọtụrụ asị. And me gosi unu ife Master Prophet kwuru nji wee sị unu na-ezigbote okwu asị. Complete okwu asị. And me ka kanonta Master Prophet malụ ihe a ha gwọtọkọrọ with awarida Maazị Nnamdi Kanu. Ihe a ha gwọtọkọrọ n'isi awarida Maazị Nnamdi Kanu. Ha biko ba jikwe nwayọ ọgbara ọgwụ fa nwụọ because ha ma that na Simon will come out. Ha ya turn ngwọrọgwọrọ fa ahụ kịta ebe Simon Ekpanjoko nọ. And I can ji wee gecha that program. People call my attention na that program. Si ka nge go die. O nwere point. O leziri da o kwuru ebe ahụ ntie si igbugo onwe gị mma niile. And mgbe mme weta the program unu ya gie mgbe o ya ekwu data okwu ahụ. Enwere m ike isi godo na okwu Master Prophet ka ije godo na case Master Prophet because otu a m kwuru na o ya eje chọba ebe ahụ o mere mistake o nwere ike cut ya off. Chere ka anyị bịa ka anyị wefugodo nwada Ebube Agụ wekpute Master Prophet. Asị m Chineke biko ya meele m ebere. Achọrọ m ịdị hash with his Master Prophet tata and o nwere ike I promise him and enwekwa m ike ịdị hash. Achọrọ m ka unu gee ntị da okwu ha n'okwu a na anyị echi ha azụ ebe anyị nọ. Geenụ ntị. Ekelene m unu ụbọchị taa wụ the 9th of July 2026. Yesterday, which is 8th of July, I had a telephone conversation with Maazị Simon Ekpa, the Prime Minister. And the conversation was productive. And Maazị Simon Ekpa was or is in the high spirit. We had a lengthy conversations. We discussed so many subjects. And obidomoto na Maazị Simon Ekpa kwuru okwu akpọrọ m ya na prison. Bam! And Stop! Olie. Bam! Stop! Master Prophet asịghị m do. Nwada Master Prophet asịghị m do. Imunu mana unu na-eme ife unu na-eme unu na-ekwu okwu mana na ada ndị mbe na ndị egede nọ hie ana m aja ọsọ gbai television ka nne ege ife a na-akọ na ana m epiki point because ọ wuti point unu ka ihe eji ma nke bụ eziokwu na nke wa asị. Achọrọ nke unu gee ntị ife ọ kwuru ebe a. Because so many subjects. And obidomoto na Maazị Simon Ekpa kwuru okwu akpọrọ m ya na prison. Now ya na Simon Ekpanjoko ọbata obie 1 na Biafra land. The Prime Minister kwuru okwu na nyanwa Master Prophet kpọrọ ya na prison. Ebe a ka Master Prophet gburu onwe ya mma n'ọkpa. Owu na
master prophet bịara kwuo na ya na Simon Ekpanjọkụ kwuru okwu na Simon kpọrọ ya emasị owodo possible mmasị because Simon somebody nwere ike ime ife ịtụwa ha anya. Simon wee mara na control onwe ya mmadụ adịghị control ya mmadụ abịaghị agwa ife ọ na-eme and onye ya eme to please you ọdụm possible ọ bụrụ Simon nke mma onye ka o ji adị mma gị na ị na-eso mmadụ mara onye ahụ ị na-eso ka ị gawa asị gị na onye ahụ onye oshi ịṅụọrọ ya iyi owu na master prophet nwada master prophet because na ife nji akpọzie nwada wụ na ebe onye dịka master prophet pụtara si na Uchechi bụzi amụ ka amụ ndị be Kanụ ntakanụva n'ọnya nwawụzi nwoke anyanwụ na ibe niile nọ na that compound ụnụ nwaanyị ka ebe ị chọrọ ka m kwuo andị ọnya ka o ji ebihave ka nwaada maka njem nwaada na-ejewo master prophet onye na-ejezi enu master prophet wee nọrọ ebe a wee sị na ya nwa master prophet kpọrọ Simon Ekpanjọkụ na prison and they had discussed through a lot of project onwere anything Simon Ekpanjọkụ na-discuss with mmadụ ahụ ka o ji esi wee fụta onwe project ọnwụna ọ bịaghị ihe niile ka o ya agwa gị ị na ihe na-agwa gị onye discuss a lot of project o were wụrụ with master prophet o so na cabinet Simon Ekpanjọkụ. The answer is no. Kedu the trust Simon Ekpanjọkụ nwere ebe master prophet nwada master prophet nọ o ya ejizi wee discuss hazie project with master prophet nwada master prophet aka nwada ka ọwụ I don't understand because no bobo master prophet ọhụ ovu karịrị ọhụ ndị be Kanụ ntakanụ karịa ọhụ ndị be nna ya because ife o mere ka anyị bere ivuo ebe nwoke nechara anya wee sizie na nwaanyị vu amụ karịrị amụ ndị be karịrị amụ loyal family ime anọ insult ka ọwụ a very big insult and ọ dị proud na-ekwe na social media as an insult na n'ife na-agwa gị so ebe odo decided like that ọ nwaanyị ka ọwụ nwada jụ aka nna ajụzi master prophet ya nye anyị nọmba prison o ji kpọọ Simon Ekpanjọkụ na Finland because o mere ka anyị mara that you can call Simon Ekpanjọkụ na prison ya biko ya nye anyị the number because ebe the number is na public ịchọ ha na ịkpa ha na Simon Ekpa prison I want to discuss with Simon Ekpanjọkụ ba gbara jee boy Simon nọ kpọọ ya there's somebody who want to speak with you onye a na-akpọ master prophet chọrọ i discuss with you come on nke ụna ya na Simon Ekpanjọkụ discuss many things ya dị happy so ebe a this madam nwada master prophet imepe ọnụ o ji eli ede wee sị na ya nwakpọrọ Simon Ekpanjọkụ na prison nwere ka ọdụ number one anybody wanna nọ na prison ahụ everything ka ọ na-discuss onye ọbụla nọ na prison na-eme people avoid ụmụ niile ka ọ na-akpọ because o nwere ike ịkpọ mmadụ onye ahụ ekwuo ibe ọchọ nke o kwuo ọ bụrụ nsogbu everybody nọ na prison ma ụdị ndị ọ na-contact and onye ọbụla ọ na-akpọ na phone onye anaghị ekwu okwu anyhow ọ bụrụ onye dị odobe efere na social media. This man wee pụta gba anyị kwuo yesterday na ya discuss uche anụrụ m ya mmadụ gwara m ya I just keep quiet ekwuro m okwu because ọnwụ na nkwu okwu ebu m master prophet uche na onye mbe this program ome mgbe nnụ na mmadụ kpọrọ na ọ speak with Simon ọ sị na speak with Simon nso ya oke na ọdụ mma mgba nkịtị onye ka m ji bịa live program achọrọ m iji ewere kwuo okwu atọ because ama na o ya apụta and ọma apụta gwa m relation Simon
Master Prophet, the trust. Simon Ekpanjok nwere bono. Oyeji Master Prophet yeji zikpozi akpo. Honor because no honor na Simon na akpa nkata with ndem. Omazi na Simon na akpo ndem. Simon onye na-eji ake onwu na ogwara nkita na Master Prophet si na Simon called me kpolomo. Eziokwu niile eye mekwu okwu. Eye mekwu okwu. Eye de meji ekwu okwu at all. Emma say na all the possible. Simon was somebody. Owo ebe ahụ ichele oye eje. Ka oye eje. Ọkwa maka ndị na-apụta sị oye eme nke ame nke ame nke ọzọ. Yes. Mana Master Prophet is niyanwa Master Pro manada Master Prophet. Polo Simon Ekpanjok na prison. And oputa na social media they proud. When na atu di asia otru. O wutere m so much. Because I wouldn't give Master Prophet ikwu na this program. For that na ojikwa direct way. Bo Simon Ekpanjok Igbo again. Who against Simon again. Ayenji sika mkpogo die maka kanjide godie. Because so na onuro na nsi that na onwere point o make eba. All that point ya. No nyanwa Master Prophet. Was Simon Ekpanjok na prison. Achọrọ nke onye m nọmba ahụ oji kpana m nwa ya like kwakwa ikpọ Simon Ekpanjok na prison. Then mkpọ ọnya. Agwa m ndị prison. Because natural me speak with Simon. Prison ọ na-awa ịkpọ any conversation ọwụna onye nọ na prison na-discuss with onye nọ outside a na-elekọd ya. Me awuruzie a high profile case dịka case Simon Ekpanjok. Ama that na any kpararam even nke ọkpụzi ya nwana onwe kpara akpọ sef. Ana egeye, ana elekọd ya somewhere. Somebody na egie. And somebody na elekọd ya. Onwere any call bata inside the prison na adịghị recorded. Ya wuruzie a high profile a destined case dịka case Simon. Eje mmadụ ji akpa ya akpọ. Ọwụrụ Master Prophet. Adịdụ m sure na oye pikie. Or didn't because oya sigodu nke Master Prophet na akpa ya. Ke nke oye kita ekwu. Niya ma na akpọ ya kita. Oje call something na obukwa Igbo. Or cho Igbo oye ekwu ka ọrụkwa ya ibe ya etinye na problem. Oye megodu the call Master Prophet avoid. When many people Simon chọrọ communicate with. Many people Simon Ekpanjok chọrọ ịkpa na phone. Mana why oji bekpo those people na phone o. Ndị a nwere ike ịkpọ na phone. O nwere ike ịkpọ na phone. Ebido kọwara ihe dị na social media. Kọwara onye ajikwa so kọwara onye eji nso. Ọ wụrụ ife onye idere. Ọ chọghị ịnụ akụkọ ahụ. Ọ wụrụ ife onye idere. Ọ chọghị ịnụ akụkọ ahụ. Ma anwụrụzie nye ya akpa ya na aba nọrọ na prison na discuss project. A sabo for that matter. Master Prophet, I'm very sorry for you. Ka ngwa unu, ọkwa ifuru ife unu na-aghatọkọ. Unu nwere ike na-aghatọkọ ya. Unu nwa ndị so na unu ndị dog of sell out. Unu nwere ike na-aghatọkọ datin. Mana kwa ifuru unu vụrụ ebe Simon Ekpanjok nọ. Mụnwa ya stop you people. Otu isi kita stop n'ebe a wadida Maazị Nnamdi Kanu nọ. Because ife na-adị eme gị nwa nwoke chia nwada. Ife na-adị eme gị nwa nwada. Instead ihe were your platform. N'ogogu nwoke ịnọkwa ebe a na-ekwu. Na-ekwu okwu ikwuru. Amkwuchi na mma akpọrọ Biafra. Ka ha nụ ife ikwuru n'ọnụ. Ị na ebe a were kwuo si
that na Simon mgbe a na-akparị gị na Simon mere nke a mana mgbe ndị chere ka unu gee ntị n'ihe this man kwuru ka anyị kpọgodie ka anyị follow this man message because Kanu nta Kanu bịara kwuo na program oje na lawyer ejimaka na afile go awani na afile go ndị ihe na-akpọ dị ya appeal etinyega appeal awani na maazị Nnamdi na-etinyega appeal mana Nigerian government ndị ọwụrụfa ịnabata dị appeal sign mee ihe bụ ndị amamoto o si ikwu ya ekwu emebeghị ihe na ajọ ha submit appeal that appeal aha submit Nigerian government ya onwebeghị anything na-ekwuru ọkwa Kanu nta Kanu kwuru na ime ma ojelu and onwe anaghị eti mkpu anaghị ekwu okwu nothing anyị ka nakwa eche date o kemgbe ọsa wadida maazị Nnamdi Kanu ya eje court appeal awadida maazị Nnamdi Kanu ọwụwe Simon Ekpanjọka appeal ekita eluone mgbe etinyego date and otege etinyere date Simon since last year ka etinyere this date mana nke awadida maazị Nnamdi Kanu assign bedịghị ya assign ma nwụrụzie ineru ya anya ma nwụrụzie ikwu okwu gbasara ya onwere onye n'ime ha na-ekwu okwu nke ndị abayanụ kedu about this ala ya ejibakọ enwebeghị anything ọ gwara ya maka ya kedu afọ ya nụ kedu afọ Maxwell Ọkpara ekwubeghị okwu nke a na-akpọ Nnaemeka Ejiofọ ekwubeghị okwu nke a na-akpọ Mandela ekwubeghị okwu anyị na nke o si nọrọ otu aka isi kwụrụ ibedebe mkpa wee dissolve ịsa awa agbagodo mbọ imeki sure magodu ka fight wa expose we Nigerian government jụọ Nigerian government ajụjụ tinye mkpu all the irat rubbish ekpoju na social media ebe ahụ ka ha kwesịrị ifocus kedu ife kpata dat na apila walide maazị Nnamdi Kanu etiri na enwebeghị ife kwuru maka ya ihe hapụ ya na-achụ ego ihe gbara ha nka money ebe anyị esi wee bujusi akpa mana Biafra struggle with printing machine so achọrọ nke unu gee master prophet ntị then anyị kụchazi anyị ejezie na nwunye ndị ihe a and Olie Sandro powerful. The reason MG because previously Simon Ekpa was my enemy. Na cho ka ihe siri ike mee ya. Which I was about to be successful. Ya wụrụ na this from South Africa has now been a Ghana now. Abia Buddha my YouTube page. Okay, Chibuzo egwu atụ nọzi Ghana. Ọkụ Igbo na mancha niile ma ebe onye ọwọ na bi. Chibuzo egwu atụ nọzi Ghana. Oze na South Africa gba ọsọ na kpo Ghana were na-egbu ndị be anyị na-ege ntị. Ngwa master prophet na-egbu nwada. Ebe ọ na-akpazi atụmankasa na ahụ ọnụ. Ọ na-akpazi atụmankasa. Ọ na-akpazi otukwu. O nwere isi ndị be anyị na-akpa a na-akpọ otukwu. Ọ ya ka ọ kpara ibe a na-ahụ ọnụ. Ngwa na-ekwu. Ọwụhụ na enwere a website na-use about 10 years ago. I contact ya ha na that website. The thing bidoro na F. Agamakpọ ya. I contact ya ha enwere ndega adịrị gị viewers. Enwere ndega adịrị gị subscription. Anything ị chọrọ. Ihe ọbụla ị chọrọ ha ga-emere gị. Which I have used in the past about 10 years ago. But mgbe that atụrụ South Africa
Sister Prophet. But I will put to my YouTube page. Oh, my sister. I have to put it out there. Canon Tao, they so eager trying to see how he can help. I have to put it out there. And one other woman also, which aina anamasia aina utaineji ekele aina ase jokwa wo nwanne nwanyị chọrọ ịkpọ aha ya. I think obi na Cologne o show na consign God dị ukwu. Apart from that, enweghị onye ọzọ nọ na IPOB show the consign. The rest of them that were happy, rejoicing, they put on my Facebook page, my YouTube page. But Simon Epa was my enemy. He knows that I'm his enemy. He knows Nanama Achuya in so many ways. Oh boy. But Simon Epa put it upon himself or his subjects or then I see her immediately had a subscriber into my new YouTube page. Every time in the morning. The same one of our sister who be Cologne asked him, "Nanokuna Simon Epa puge about me." As Simon Epa say I didn't happen in him, even though Niama nam na cho hege me, but I didn't happy in him. So send out to your subscribe on page him immediately. At that time, because that very day, the next day, it was about 30 people subscribe into that new page. Before in the morning, Orone almost 1,000, 1,500. I was shocked that onye ma na onye onye ma na mana ya ara na mma mgbe m nọ na nsogbu ya bebe nyere m aka. Master Prophet, nwada Master Prophet bụ obobo ọhụ akpagharị. Biko Adam happy ka isi wee kwuo na ọbata obie ma na iwu enemy ihe because na nyanwa afụ onwe ya as your enemy maka na o nwere ife na-esere gị na ya na gụ na ọbata obie ejekọbe hụ na alụkọbe ta ha omeji gị. The only thing they would take a ọbata obie Simon Ekpa Njoku no because no stop gị obe 500 ị na-esi o mere ọ kwụsịrị ọ naghị esizi ihe ọnya nwa wee iwe gị ọnya ka iji chọ ka igbu ọnya ka iji wee pụta na social media gwa anyị na ị na-egbu ọchụ onye nwa mmadụ onye igbuolone maka onye ọnwụ na-anaghị aga ịta igbuo onye ọnwụ na-ekwe na nke gị igbuo onye ọnwụ na-anọchiri gị ụzọ iji esi na-esi obe 500 igbuo ama na ị na-egbu ọchụ ọkwa gị nwa onye kwuru na adịkwa m sorry asịkwa na m ya ihe uzuru gị okwu mana asị na-atụ na-ewe m iwe mma agwa ụnụ na ọhụrụ otu a ka esi eme ihe unu na-agbagharị ihe unu na-ekogharị ife unu na-ekogagharị mma agwa unu na ọhụrụ like this. You people should pipe low. Master Prophet na-akpọ otuku na ewu ọnụ unu ya pipe low pipe ọnụ low mana kwa ibiri ibe unu na-ekogharị onwekwa ebe unu ji azụ eje onwere ebe unu ji azụ eje wefu Simon Ekpa Njoku ebe ahụ ya wụ last bus stop unu
Yes, so because now we dey here, we can never allow you people to destroy Simon again. Ikunu niile jugo. Unu mere na mbụ na ya eme na ịbụọ ọdụ possible na na-ege ntị. That was awesome. Immediately ahụ metie ihe ndị okwu niile m kwuru na ikuku, okwu ndị dị aṅaa m kwugasịrị, okwu ndị dị aṅaa m gwara the universe, okwu ndị dị aṅaa m sendịrị na ikuku. Immediately I recall them back. Even ejekwara m ebe dị iche na mmiri ebe m kwuru dị okwu. Ana m anụ. I took those words back. Master Prophet nwada onwere anything ime nwuru ibe watch. Ina ni be na agwago ejezi na-eme onwe gị ka asị na ịwụ mmadụ na o nwere ife ịwụ. Eje na onwe na onwere power inwere, nwere power inwere. If you were powerless man, you can do more than a dead rat. Ime kwe na ekwu ife a na-atụ gị egwu. Maybe no ka na hey maybe adande be na ndegere no na ije kwere call Simon iwe wa yo mecha ije we Chineke kpọkwa ga ọkụ. Shame on you. Ibe la na hey eme gị na agwọta ọgwụ. Awarida ọgọgụ nwoke we no na prison. 5 years na kandi DSS ato a life imprisonment. Iji meje wole ọgwụ go were kọgbuo ọmọtọsọ. O anu ka mmadụ nọkete nọ na-akọ inyo sumugebe inyo ọ na-akọ. Ị na-agwọ ọgwụ nshi n'anya duga otu a na social media. Ije ji ọgwụ wee kwuo ekiri bai na banki na Germany vụrụ ego. Mba. Na-esi amadike. Ike nọ na social media achọ ego YouTube. Ebe ị na-agwọta ọgwụ. Ebe ị nwere ike ije na mmiri ke mmadụ mee nke onye nọ na Finland anwụọ. Na nwere ndị ifere adọrọ n'iru na na-ege ntị. So since that time, may declare here that Simon Ekpa is no longer my enemy. Ana m anụ. And ekelere m Chukwu na ihe ji hapụrụ ya at every time that the universe had my voice. Inyo. So ugbu a Simon Ekpa Inyo ka ewu ibe iwu otolo ọ ibe ewu. Onye nụrụ onu gị. O nwere ibe imenwu. Master Prophet. Trump amụma ị na-asị ivuru na ivuru amụma na Donald Trump ya achị America. Sọsọ ya amụma ivuru. Ịmazi na mmadụ na-egezi. Ọ daịta ya na gezie. O nwere onye anaghị evudo amụma. Onye ụchụ dịka gị. Iwere nọla ibu amụma gwa ọgọgụ nwoke na-eji ejide ya na ya ejekwene Kenya. Ị na-afụ vision, Master Prophet, ị na-afụ vision. Iwe ebe afụ vision gwa ọgọgụ nwoke ya echi ikpe n'isi na Kenya. Na otu ikpe ha n'isi na Kenya na ya ha natara ya ejide ya. Na ya ekiri na-apụ ya na Kenya. Mba. Master Prophet, ime gwa m mgbe ị nụrụ nwaanyị. Mgbe iji eje gwuru nwunye di. Ba warida Maazị Nnamdi Kanu. Gbam dị ihe. Ka mmụọ m na-agụ na warida Maazị Nnamdi Kanu. Onye buru ụzọ nụ nwaanyị. Onye nwa buru gị ụzọ nụ nwaanyị ka ọgụ nwa buru ya ụzọ nụ nwaanyị. Ka anyị mara dịnụ. Maka na iwe disgrace. Ọ ife iwu. Ibe na-enwe m iwu asị ya na deceive ọrụ na-apụta. Edeceive gharị ndị mmadụ. Wasị ọrụ na-apụta na-atụrụ ndị mmadụ. Ọbata obi ịkpọrọ ọbata obi na prison. Nke iji wulu onye. Nke iji wulu president of Germany. Or nke iji wulu president of Finland. Nye anyị the number. Make the number ka ọ bụrụ public.
because na gị na ya na-agbakpara na phone no secret onwere onye gwara mgbe ị kpọrọ ya onwere onye gwara mgbe ị na-akpị ya nwunye ya na-agbakpa nkata confidence conversation ka m believe dị n'emu nnọọ ka wee nwee ike ikwu okwu na-ekwu confidence conversation ivuru ya gbapụta na social media iwu onye izizi ọbata obi kpọrọ na phone because ọbata obi na-akpọ ndị mmadụ ndị mmadụ na-akpọ ya iwu onye izizi the only person nwere right ịkpọ na prison ndị prison enwere phone wejere ọda ọbata obi ewu the president of Finland or ndị setere isi na Finland. Yes, even that lawyer ahụ Chioma Okoma Blessing Okoma kpọrọ weje Finland mgbe ahụ ọnwụ na that lawyer nwere power ịkpọ prison ya na ọbata obi discuss onye na-eje Finland onye na-wasting no time buy no flight jewe Finland how many hours from America to Finland o tere ezigbo aka ọkpọ ya na phone ya na ya na-abịa discuss ebe a chọrọ discuss ebe ịkpa na phone dị easy ozu dị ka gogo ọhụrụ na-apụta na-edeceive nna the kind of sin that na-ehe na ọ na-ama m jijiji and the people some people na-ebelieve fa some people na-ebelieve these people na na-ege ntị na nsogbu aga m rejoice ichekie you have to understand Maazị Nnamdi Kanu my in-law Get But it. 7 years ago when the IPOB na akpari m na Okay. hustle m he didn't say anything he didn't Okay, lift a finger. Juziano Master Prophet. Us know 7 years ago, when the IPOB na area. 7 years ago. This is the 5 years I wanted a master na the canon na prison. My nurse saw ya 7 years. My nurse saw ya 2 years. Yeah, my nurse saw ya 7 years ago. Yeah, 2 years here. Ka ndị IPOB kpaliri bife about our leader Maazị Nnamdi Kanu nwee problem. John Master Prophet kedu ibe na-esere ya na ndị IPOB ndị IPOB ji wee kparịwazie ya because na this Master Prophet adịghị against our leader Maazị Nnamdi Chukwu Kanu ndị IPOB ha kparị ya na IPOB media team by day kparịrị ya because na ọ na-ekwu against our leader na ọ na-disgrace our leader. This man is the enemy of our leader Maazị Nnamdi Kanu. This Master Prophet is always the insult our leader Maazị Nnamdi Kanu na social media. Patara ndị media team mgbe ahụ ji wee leno on him. And our leader Maazị Nnamdi Kanu ekwughị okwu because ọ deserve ya. I nweghị ike ịpụta na-akparị our leader Maazị Nnamdi Kanu, the leader of indigenous people of Biafra. Ndị ahụ dị Biafrans agbaghị nkịtị. Can you sacrifice? If our leader Maazị Nnamdi Kanu sacrifice for us, can you? You can't. The only thing you benefit. You benefit in all the time. You benefit always. None again. Even I heard somebody, Elijah Darlington, was saying that he was discussing with him about me. He was warning him about me. So that means he was aware that Hanem attack. Maazị Nnamdi Kanu didn't do anything. So For he nothing. allowed it. And those said tiene. And then you know na radio Biafra, this person. Also tiene no n'aka ndị iro. I was the one. Ụmụnne couldn't come and vindicate themselves. I was the one from day one. Exposing them on highway. At the end of the day,
ama m because ahụ m onye amụma ama m na o nwere oke nọ n'ụlọ gwuru oke nọ n'ama that ọ dịghị possible ihe ndị na-eme. And I have come to a conclusion that Simon Ekpa o nwere ebe mkpa unu eje ebe mkpa unu eje ka unu get alụla na this man dị and with the agent of darkness. This man kpọrọ Simon Ekpa njọkụ na phone and they had discuss on many projects, discuss on many things dị confidential. Gosi that na master prophet je ekwu okwu gbasara Simon Ekpa njọkụ o ya ekwuzi in another different way. Mana n'ezie n'anya onye na-abo discuss many things ebe 1 hour or getting to 1 hour ya nwa n'onwe ekwu ma no mukoko although I watch in the video n'isi amamo no si endizi n'ezie anya na-ege ntị. Number 1 that the master prophet ekwesịghị bịa na-akọkwazi the past tense ife gara aga. Number 1 ebe master prophet nwere opportunity to call Simon Ekpa njọkụ na Finland ya na about discuss Biafra Unite is online. Oh my God. Obatagu. Thank you, my brother. Okay, I join you. Biafra Unite ụmụnne m. And I join is here. I wait for this tonight. Complete you. You call when I complete. Can you join me ikukuna because I want more information to give. Cet appartement et j'en ai des dizaines comme ça et j'ai pas eu besoin d'acheter tous ces appartements, pas besoin de crédit, pas besoin de travaux, pas besoin the Yechua of our time, the Irokotri of our time, or Hamadike one, on the Kuribonina, on the Kurubiafranina. When I said no Basatabo Basibreke, Nanabani, Ndianake, Ndianoria. Simon Ekpa. When I said Chukwu Di Ya, no Basatabo Kurubasibreke, Nani Bonina. Mwe give be here, Yamasini Hegeriaka. Mmụọ nge bụ mmiri ndụ azụ ndị agha bụ ndụ mmiri iji agha bụ ije mmiri. Mmụọ afọ nge bụ ana ya chekọta ya na eke, chekọta ya n'orie, chekọta ya n'afọ, chekọta ya na nkwọ. Mmụọ nkwọ nge bụ ikuku na ihe ọmasị na ikuku ga-eri aka na ndụ ya ga-adị na eke, na ndụ ya ga-adị n'orie, na ndụ ya ga-adị n'afọ, na ndụ ya ga-adị na nkwọ. Eje anaghị abụrụ isi ije wee na-asịkwa Chukwu okike abịa ma okike kele ụwa. N'oge adị ka echi na-echi adị agwagwụ n'osisi pụtara ife dị gbogbo na ojiregbu ha Maazị Nnamdi Kanu ojiregbu Maazị Nnamdi Kanu ojiregbu Simon Ekpa m ga-egbu onwe ya ọ ga-etinye isi ya ngana Chukwu ngana ngị na-agwụ nsị ọha mehie ngị na ndị mbụ ndị egede ndị isi ya ndị ọzọ ndị kwuru eziokwu ka nka Chukwu debere ọkọrọfọ ọkọrọ nkwa họwa ma ha nwaweza nọrọ n'ihu ndị nkọ ha duru mgboke duru zom iwu duru obi nwụba anụ ụmụ dura n'isi eke otu a sikwu ya ka o ga-esi anụ ọkịja niile otu a sikwu ya ka o ga-esi wede n'aha Great Chukwu okike abịa ma onye anyị na mkpịsị ala enye niile a na-agwọ nke mere jụọ oyi isi emeghị nwere anụ n'ebe ya wee na-asịkwa Chukwu okike abịa ma n'isi ụmụ IPOB indigenous people of Biafra the genuine ones indeed working as seriously to make sure that Biafra is restored in Biafra land. Eze Chukwu okike abịa ma also the principal officers of Biafra government in exile autopilot keke ketara na ihe ọma ka o rere na ihe ọma ka fụfụtara na ihe ọma ka kwụpụtara na ihe ọma ndụ anyị na-eke ndụ anyị n'orie ndụ anyị n'afọ ndụ anyị na nkwọ gị na Chukwu gị na gị na-enye Naịjirịa na ozi gị na-enye Naịjirịa ụra asọ okike ozi Chukwu okike abịa ma okike gere ụwa gbasị dị n'igbe wee na-asịkwa the angel Chukwu okike abịa ma also guide us and protect us till Biafra is restored in Biafra land. Anywhere we are going Chukwu okike abịa ma n'ụbọchị taa bụ ụbọchị bụrụ eke mmụọ eke ndị ibe ihe ọmasị na ihe bịa ga-eru anyị aka mmụọ orie nke bụ mmiri ihe ọmasị na mmiri ga-eru anyị aka mmụọ afọ nke bụ ana ihe ọmasị na ana ga-eru anyị aka mmụọ nkwọ nke bụ ikuku na ihe ọmasị na ikuku ga-eru anyị aka n'ụbọchị taa bụ ụbọchị bụrụ eke gị na Chukwu gị na ana gị na-enye Naịjirịa na ozi gị na-enye ana Naịjirịa ozi gị na agwụ nsị ọha mee onye ọbụla mama aka nzu na aka nzu dị mma na we are whiter than snow
na nzu enwe ntụpụ na Igbo na nzu bụ omenala Igbo niile na nzu bụ izu ya na-enye mmadụ na mmadụ bịa be mmadụ na ya na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taa Chukwu okike abịa ma na-ekwu ya na-ekwu okwu bụ Biafra ka anyị na-ekwu okwu bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ọ bụ ndị onye ọbụla wherever they are planning evil against the total restoration of the kingdom of Chukwu okike abịa ma na National Government House, House of Assembly, House of Senate, House of Rep, local government chairman, councilor chief, community leaders, whatever they are planning evil against the children of the Most High, against Biafra restoration, against our leader, also against the Prime Minister of Biafra government in Israel, our brother Mazi Simon Ekpa. When I say the Chukwu okike abịa ma okwu ọjọọ dị na nke kwuru gọvanọ ahụ wekwa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị bụrụ eke n'oge chiri aha ozo kpasa ụkpasa na eke ozu akpọsa ụkpasa na orie ụkpasa ụkpasa na afọ ụkpasa ụkpasa na nkwọ n'ụbọchị ndụ ha niile oge chiri aha azụ ihe niile bụ ihe ụjọ ọjọọ kwuru n'isi anyị ọ bụ iziri na nke a gbara n'isi anyị when I say the Chukwu okike abịa ma any evil plans of enemy in our land, in our Biafra restoration, whatever they are in planning against the total restoration of the kingdom of Chukwu okike abịa ma in this planet earth, in our soul of government house, House of Representatives, House of Assembly, House of Senate, House of Rep, local government chairman, councilor chief, community leaders, traditional leaders, wherever they are in their planet earth, in the four corners of this planet earth, in their marine kingdom, in their Owonu kingdom, in their Ekaka kingdom, planning evil against the total restoration of the kingdom of Chukwu okike abịa ma let their evil plan turn against their in Eke ngina Chukwu ngina na in Orie ngina Chukwu ngina na in Afọ ngina Chukwu ngina na n'ụtụtụ the evil plans of enemy will go back to them in the mighty name of Chukwu okike abịa ma a na-agwọ ọ na-ele ha great Chukwu okike abịa ma when I say n'ụbọchị nke taa ka anyị na-ekwukwu okwu ya the land of the rising sun ga-enwe love and challenge anyanwụ ụtụtụ ka anyị na-akpọlite the land of the rising sun will love and challenge the land of the rising sun will love and challenge ha eke Chukwu okike abịa ma anyanwụ ụtụtụ nke na-awara Igbo nke na-awara Airbnb, Booking.com, VRBO, à chaque mise à jour, je devais tout refaire 3 fois jusqu'à ce que je commence à utiliser Guesty. Me connecter. echi adị agwa gwụ n'osisi pụtara ife adị egbe obodo anyị pụtago ife na ya pụtago na ya echigakwa azụ nakwa ya na-ekwu okwu bụ Biafra eke ketara anyị Biafra ka o rerotara anyị Biafra ka fụfụtara anyị Biafra ka nkwụkwụtara anyị Biafra nke na Chukwu nke na ana anyị sị na Biafra aka abịa na onye ga-atụ isi ya na eke onwe isi na aka tụ isi ya na orie onwe isi na orie tinye isi ya na afọ onwe isi na afọ tinye isi ya na nkwọ onwe isi na nkwọ onye asị Chukwu okike abịa ma okike ekele ụwa gbasị bi n'igwe nwanne otu onye aṅụlụ ndụ kwere nkwa mee ya ụgwọ anarị atụ egwu agbakwuru ezu n'ike wee na-asị nekwa nwanne anyị nwoke a bụ Biafra United Channel Television n'ụbọchị taa bụ ụbọchị bụrụ eke dubia na eke dubia na orie dubia na afọ dubia na nkwọ dubia na ụtụtụ dubia na ehihie dubia na anyasị ọpụpịa na mbatị ya dịgị n'aka ihe oriri ya ahụ dịgị n'aka Chukwu okike abịa ma iburu ụzọ ma kpere azụ kpuchite ya ka ọkụkọ si ekpuchite ụmụ ya arapụkwana ya na-erapụ bịa n'ururu anya n'aha Great Chukwu abịa when I say n'ụbọchị nke taa the land of the rising sun will love and cherish Chukwu okike abịa ma okike kele ụwa gbasị bi n'igwe anyanwụ ụtụtụ nke na-awara Igbo nke na-awara olu wakele anyị na eke wakele anyị n'orie wakele anyị na afọ wakele anyị na nkwọ wakele anyị n'ụtụtụ wakele anyị n'ehihie wakele anyị n'anyasị fụ anyị na mbata anyị the land of the rising sun will love and cherish anyanwụ ụtụtụ n'ụbọchị nke taa ka anyị na-ekwukwe n'isi ya kewakerịa na eke wakerịa n'orie wakerịa na afọ n'ekwu ụmụ IPOB n'isi ụmụ Biafra niile wakele anyị na eke wakele anyị n'orie wakele anyị na afọ wakele anyị na nkwọ wakele anyị n'ụtụtụ wakele anyị n'ehihie wakele anyị n'anyasị fụ anyị na mbata anyị dịgị n'aka ya eriri ya ahụ dịgị n'aka bụrụ azụ ma kpere ya azụ Chukwu okike abịa ma n'isi nwanne anyị nwoke bụ Biafra United Channel otu anyị si wekwu ya n'isi ya ka ọ ga-esite n'isi ụmụ Biafra niile n'isi ụmụ IPOB niile n'isi indigenous people of Biafra niile n'ụbọchị taa bụ ụbọchị bụrụ eke otu anyị si kwu ya ka ọ ga-esi wee dị n'aha Great Chukwu okike abịa ma onye anyị na-akpụ isi ala enye mgbe niile a na-agwọ ọ na-ere nke e mere jụọ oyi emekwa ọzọ maka na ọwọkwa n'aka mmadụ na fujikwe n'anya lekwa mmiri ruru eru oge si maka si na nro ọgazi ka bayola ịkọrịkanta sori ndị Igbo tụrụ ilu si agwawa timati anọdị eburu isi ya na tiesoro jiri ya dịbụ makwa ezoro maka nụkpanụ boko ọkwa tichiri ya agbọ na-agba ọsọ ndị ya mmiri
Ona ikuchikwe na kana. Asi maburo kuno mare. Ya buru biyaru. Na mogala pala na ho. Sorondi bozo. Wabado makeko. Money is not everything. Let's fight for our freedom. For our freedom is our right. Papa Mubaram sing. Nadia Frabalamu. Iyabuna Niminu. Kambu Paraya no. Makano Kife Wata Winyakaye. Akalo be you know they say. Oye Wife Waparangifea. Nkabu Paruko. Biafra is my land. Biafra, and we must go back to our land. And the Fupano to go to if I would get married 4 years ago, Gonna talk in the Mano yes na bugoga na libu. Wesi no choro wa Nigeria. Ya biko solo ndia usala ugausa. Kani wazero wa neba. Mata no bulo ugausa. Aze kuka mano hii. Loga tutapandia usofuma. Organizing. Organizing ụmụnne kuna yana ka ncheke ka mma nọ ọ side m ka o si ka ọ side ya organizing. Okay, outside ya ka o si ọ na-enwe network problem even though ọ takwazi m o. I don't understand. Because unu ya na because ọ kụpụrụ ya complete. Unu na-eche ka unu ochi ha azụ. Unu eme ka mmalụ. Ọ network ya kụpụrụ ya. Ka ichi ha n'azụ were na-echekwa ikuku na ọwụ na ọpụta. Anya join kwazie ya because afọ m na ọkụ prayer complete. Ọkụ prayer complete. So echi ha kwa azụ network problem ọka ọ na-ada onwe mgbe ọ na-emevu m. Emecha mana ha setụrụ kwazie. Anyị na-esetụrụ esetụrụ. So everything adịkwa na okay ọ ya ka anyị ejizi enwe network problem. So ọ bịakwanụ like this. Anyị enwe ndidi chelie. Ka anyị chi ha n'azụ na master nwada Reverend sister ama m nke nji akpa ya akpa ma ọ na-avụ ọhụ ma ndị a na-avụ ọhụ o nwere ka esi eso ha ịma eme ma were ọgwụ chie gị anya were ọgwụ ọ na-akọchakwu ma nsi nwee nke ojii ya wetara unu Biafra. It's not the enemy. But onye nọ underground chọrọ use Simon Ekpa. Na na-ege ntị.
The enemy of Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, Nnamdi Kanu, or Simon Ekpa, enemy yewo Uchechi cancer. Oh, the enemy of the Supreme Commander. Mama said Nnamdi Kanu, more like here, or like them all. Yempuru wejoku. Only no Nnamdi Ezebinyo, Supreme Commander. Only ndu. Only no ya Simon Ekpa. Only no ye Uchechi cancer. They are wicked one in the only Nnamdi Kanu Uchechi cancer because on your ability against Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebinyo fingerprint Uchechi cancer no nime either or yana he ha januku either yen information either or yana a feed her information he na about the Supreme Commander. Okay, now because mgbe ahụ Simon Ekpa ha bidoro Simon Ekpa na Uchechi ha na Ojiofo ha biko na achịkọrịta ha na-epushu Simon Ekpa ụmụnne m biko ife niile ụnụ ma Simon Ekpa Njọkụ from 2022 or 2021/2022 and bịagide wee ruo nke a Simon nwere nsogbu ụnụ ọnụgo ebe Simon Ekpa Njọkụ kwuru against our leader Maazị Nnamdi Kanu or fight against our leader Maazị Nnamdi Kanu or amụrụ m ka m esikwu ya ekwu ụnụ ọnụtụgie na ntị before ihe niile mma Simon Ekpa Njọkụ melụ onwero mgbe Simon Ekpa Njọkụ kwuru against our leader Maazị Nnamdi Kanu ihe niile Simon Ekpa Njọkụ na-emewu ka o ya esi ka ya ụka ihe niile our leader Maazị Nnamdi Kanu afọ our leader Maazị Nnamdi Kanu tara hapụ ịna n'iyi and Igbo niile fa na-ebe our leader Maazị Nnamdi Kanu ka ọ hafụ iwu ihe ya ka ọ na-ekiri ya na-eme the evil people expose making sure that na ego ya ji wee la our leader Maazị Nnamdi Kanu ya na n'iyi wise master prophet ji wee pụta sị na ya na Simon Ekpa Njọkụ collide no onye nwa na Uchechi. The only thing I nwere idea mgbe the first time I feel Simon Ekpa Njọkụ dress Uchechi na social media public after ka elechara our leader Maazị Nnamdi Kanu Simon fuka ife si aga ha mara that na ha ya alapụta Uchechi ka ọ bịa kwuo okwu Simon wee kpọọ Uchechi si ya don't come out nọla n'ụlọ don't say anything ọ ife ọ gwara ya ya pụtakwa na ekwu okwu n'ihe a na-emenụ ọ bata obi ewu ọnụrụ ya pụtakwa na ekwu okwu n'ife a na-emenụ still ha use Uchechi ọ mgbe ahụ ka ha destroy Uchechi because ọ try to prevent our leaders image because ọ mana Uchechi pụta onye ekwu something ya eme ya onye akọta onye ekwu something ya eme ebido kparịba our leader Maazị Nnamdi Kanu or kwuta our leader Maazị Nnamdi Kanu or le image Uchechi because ọ mana Uchechi pụta kwuo okwu ebido ịkparị Uchechi our leader Maazị Nnamdi Kanu ka a na-eme insult not Uchechi. Ihe niile a na-ekwu gbasara Uchechi onye a na-agwa okwu our leader ka a na-ahụ beka nwunye ka ọwụ nwunye onye a na-akpa afa onye ka a na-akpa afa nwunye our leader Maazị Nnamdi Kanu nwunye our leader Maazị Nnamdi Kanu onye a na-arịfa onye a na-akpa afa and onye a na-akpọkwa afa the family of Kanu nwere onye ma afa nna Uchechi onwere onye ma afa nna Uchechi onye ka ọ bata obi eji wee yọọ ya mgbe asị pipe low please don't come out ekwekwere ka ndị akpọpụta gị Uchechi egere Simon Ekpa Njọkụ ntị nwapụta mgbe ahụ from that day ka problem Uchechi bido from that day ka kọmasị ụmụ Biafra bidoro ebe Uchechi nọ because ọ fọkụrụ onwe up that day
After that one, Mesa, another one, Simon Ekpa called Uchechi again to not come out again. Ya gay yenti nanka. Uchechi gay yenti. Kedizi ife patara master prophet ji wepụta na agwa that na Simon Ekpa Njoko walk against na walk with the enemy of our leader Mazi Nnamdi Kanu. Uno fuge here with the proper singing na Simon ya kpọrọ Simon na prison. With one in the master prophet na akọ here now go that na Simon is speaking. Oh na master prophet na Simon Ekpa Njoko kpara nkata master prophet aye ekwu ihe ọ na-ekwu na. Okwu yela dị different. Okwu yela dị different. Na na-ege ntị. Aye we na-echekwa ikuku. Simon Ekpa say, I will not listen to the man in dungeon. I will not listen to the guy in dungeon. Na Simon Ekpa Njoko na-agwa Uchechi na ege onye nọ na dungeon okwu. There is something come up na social media, everybody for ya na social media. Mgbe ya wepụtara fa akwụkwọ onye wetara akwụkwọ ahụ alọ ya ejimakọ, not Ifeanyi Ejiofor, I think na alọ ya ejimakọ. Amazi mada alọ Ifeanyi, amazi mmadụ na-aba onye wepụta ya nụ. Ewe sị na nwere ọdawa asa wadida Mazi Nnamdi Kanu nyere. Ọbata obi ewe sị na ihe egie. Na ihe ege data order. Hello? Ochianga? Okay, thank you. Oh. Ask me when I go for my... Okay, done. Thank you. Chena ụmụnne m asị na ikuku na-echi ha na Bonjour, j'aimerais enfin passer mon permis. Oui, bien sûr. Bienvenue chez Stitch. Vous avez des questions? Oui, déjà, c'est vraiment à partir de 599 €. Oui, installez-vous, je vous explique. En effet. Right, please let me know now if my voice is coming out, loud and clear before we continue, or should I say before we start. We've already started a few minutes ago, but unfortunately my voice was not coming out because of poor network. Please let me know if my voice is loud and clear right now before we proceed. All right, good evening, good afternoon, and good morning, wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world. You all are highly welcome to this very live presentation, reaching you all the way from the studio of Biafra Unite channel/television. This is a live presentation, and today's date is 9th of July, 2026. And of course, it is now 30 minutes top of the hour, regardless of where you are watching and listening to my voice this very moment. It is now 30 minutes past 8 p.m. in the land of Biafra. So we are live and direct. This is not a pre-recorded program. It is a live program. I want you all to pay very close attention this evening as we dissect or as we demolish the propaganda of the enemies of Biafra, if I may say. Because so many people are in this very struggle, shouting Biafra, 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 yet they are enemies of Biafra. I am telling you the truth. Chukwu Di Ya knows the truth.
But as human beings, when you hear it, you will be able to know. So, without wasting further time, we have already taken a whole lot of time because of poor network. We are going to move straight into the matters as they arise in the last 24 hours. I welcome every one of you once again, my wonderful people of Biafra. Please, once you are here, endeavor to do the needful by welcoming others. Make sure that you are clicking the like button, and of course the share button to make sure that everyone around you, including those that you share the same social media groups, that they are all here this evening to listen to the gospel of redemption. We are live and direct on our sister channel, Biafra Unite TV. And I don't know, because I've not been on social media throughout the day. I don't know if there are other comrades that are also streaming this very program. But regardless, we are going to continue without further hesitation. Now, there are some few videos that have been sent to me this evening, today. As I came back to the studio, I decided to check my phone, and I saw some few clips or some few links that were sent to me through some reliable sources. When I opened them, I was surprised with what I saw. So this evening, we are going to be dissecting them one by one without wasting any further time. But before we begin to dissect them, let us first of all watch and listen to this. You see, we have been exposing the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, and its military, its jihadist army that have been recruiting terrorists and enlisting them into the Janjaweed jihadist army every time they come on social media to debunk it. Every time the jihadist army of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, will debunk what we are saying. Avec la plateforme de travail intuitif de monday.com, vous avez le pouvoir. Pas les services informatiques ni les admins, c'est vous qui décidez. Nnamdi Kanu was on Radio Biafra. Every time they come and debunk it, now they can no longer hide it anymore. It is now the House of Representatives of the Federal Republic of Nigeria. They have exposed themselves. The House of Reps in Abuja there have made it known to the whole world that Nigeria jihadist army is recruiting Boko Haram into the military. It's quite unfortunate. So tell me, how can this type of a country succeed in this life? The Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, is heading to one direction, into oblivion, disaster, and it can never recover. Watch this, my people. It's an encouragement for bandits to continue to brutalize Nigerians the way they want. Okay. Mr. Speaker, nobody is happy about the security situation in Nigeria. Okay. Nobody does not know. Everyone, most Nigerians are aware of the historical antecedent of bandits in Nigeria, of attack, of kidnapping. Okay. And by so doing, Mr. Speaker, it's a long-time transition that takes us to where we are today. In as much as it is good to encourage government and appreciate government where need be to take measures
that will curtail issues of insecurity, it does not stop us from taking decision, providing legal framework, providing resolution that will equally help government in, if properly enforced, it will curtail the act of kidnapping and banditry. When you don't pay ransom, and tomorrow you don't pay ransom, believe you me, Mr. Speaker, it will demoralize the bandit from doing what they are doing. So I want to come up with 2 amendments. Having accepted all the prayer, Mr. Speaker, yes, I want to say that in addition to not paying ransom, I don't believe and I don't see any rationale behind rehabilitating a criminal that is killing people. When arrested, you rehabilitate him and he become an informant in the mix of our own security. So in addition to his prayers, I want to amend that government should not rehabilitate killers. There is no reason whatsoever for kidnappers, for bandits, for Boko Harams to be rewarded by being trained and reintegrated in our own security system. Bam. Okugoya. He has said it. That is where I was waiting for him. All those long grammar, Fulani grammar that he's been speaking, I am not there. He has said it. He said there is no any reason why Boko Haram should be rewarded by when they are being arrested, they will be trained and reintegrate into the Nigeria security system. It's coming from a federal House of Representative member. You don't need any other exposition about this. I want the soldiers, the Zoo jihadist terrorist army, to come out again to debunk it. Now that is coming from government. It's no longer coming from the so-called social media influencers. It's no longer coming from Biafra agitators. It is now from the government. Because these people, they believe that they are the government, not the people. The people, the citizens are not the government, but those who siphon the money, those criminals that steal from the people are the government, as long as the zoo is concerned. Meanwhile, it is not like this in outside world. In outside world, the people rule. The citizens are the government. If they want you to be there, you be there. If they don't want you there, you get out. In the zoo, the reverse is the case. The killers and the criminals are the government, while the citizens are like goats leading to slaughterhouse. So now the government, who are not one of those who are sharing the proceeds of banditry and terrorism, are now the ones speaking out. They are speaking out and they are calling the spade a spade. They can no longer hide it. Let us listen to him once again and then we move to another segment. Rewarded by being trained and reintegrated in our own security system. Today you see ambush of our own. Sir, if Nigerians are killed, the people that put their life at the front banner of this war. All right. I want to use this opportunity to say, may God protect our men on ground. They are doing an amazing job. What the Zoo Janjaweed terrorist army does is, after rehabilitating these Boko Haram terrorists and enlist them into the army, they will send them to East, to Biafra land, to come and do massacre. And I want to thank the Biafra Liberation Army that have been resisting them for the past 2 weeks. They have brought war in our land once again, bombarding many places,
trying to unalive people as they as they always do as usual. But the Biafra Liberation Army has been resisting them, doing everything they can to make sure that they do not have their field day in Biafra land as it was in the past, even with the limited resources that they have. So I want to say thank you to Biafra Liberation Army, and we move to another segment similar to this. Pay attention. Now I want to show you what puppet is all about. I don't know if there's any word called like puppetism. Like maybe I'm going to I don't know. Is there any word called puppetism? Like this is puppetism in the highest order. Let me just use that word. Even though it's not in the dictionary. Watch this, my wonderful people of Biafra. Sit down! Sit down! Sit down! Sit down! Sit down! Order, please. Mr. Speaker, sit down! It is only allowed. Sit down! Allow people. Sit down! And that is my amendment. That one. Sit down! Now, you people don't know what happened here. I will explain to you. I will explain to you and you will understand it. Now, my people, just pay attention. Why I made that comment. You're about to see what puppet is all about. To be a puppet, trying to please the enemy, their masters. This man here, as a northerner, called for the House of Representatives of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, to summon Tinubu to come and explain why insecurity has become the order of the day in the entire Zoological Republic. If you look at this place, you see the majority of these people here are Fulani Northerners. Now look at this place. If you look at this man is wearing the Jagabani's cap. You can see this is Jagabani's cap. The man is sitting quietly. Look at this one, a Northerner, laughing. If you look at other ones, they are just looking at the man quietly. But look at your Igbo people. And they have hand on camera. It is the time for them to show themselves. This one's name is called Honorable Orobu Obiageli. Orobu, because Orobu, I don't know which part of Igbo land that bears this name. Orobu. Kobor or Chorido or Ebu. Where they say Orobu. I don't know what part, but I'm sure he's an Igbo man. Apart from the red cap, this is how we know who we are. In a surname, if you have surname Yabu Obiageli, this is Libo as Swanambra. Yotago, Obruno Rike Dele, Manon Dimo, Imo Nabia, Anankana abo Asuso, Asuso Anambra, Obiageli. So, Obaja number Obure Nugu, 100%. Unless there's some part of the Igbo people in Delta, because sometimes we share the same dialect. So, Obiageli, probably only cable side in the Agamelum. Omo na, the Naza, Yaza this Orobu, Koso Orebu. Now, onye nke anụ a wit okpu ya. Ibe, Honorable Ibe, Wafaya. If you look at this one, he doesn't look like an Igbo man.
You see the way he's sitting quietly, moping. Syria. Because the man torture because he's angry. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44, une plateforme complète de création par l'IA, faite pour tous ceux qui ont une idée et l'envie de la réaliser. Décrivez ce que vous voulez et regardez-le prendre forme. Vous pouvez planifier, personnaliser et développer dans toutes les directions. Des outils créés pour une personne aux plateformes prêtes pour des milliers d'utilisateurs. De projets passion à des systèmes de niveau d'entreprise. Tout est intégré et prêt à être lancé. C'est un nouveau monde de création où vous pouvez aller aussi loin que votre imagination vous porte. Vous l'imaginez? Faisons de votre rêve une réalité, maintenant. Is their God. Their anger is that a mortal man is summoning an immortal man. An immortal. A mortal is summoning an immortal. Mad people everywhere. They are furious. They are very, very angry that a mere mortal is summoning their God. The Hebraeans, I want you to just watch from beginning. Watch. The only man out of all the senators or House of Reps here that doesn't look an Igbo man is that is also furious at this man, young man, is this old man here. This one is also a Yoruba man. You can see. Oh, these are criminals, a criminal APC terrorist members. You can look at him here. Watch. And his own, anger was just within a second. If you watch it from beginning, his anger was within a second. But this puppet here started from beginning, shouting from the beginning of the video. They shouted until the end. Watch. You see, everybody's quiet, listening to the man. They are all quiet. And if you look at them, you see that most of the people who are quiet here are Northerners and some Yoruba people. Only this man here, 100%, this is a Yoruba man. Only him that is furious. What? Look at every other person. Look at everybody is sitting, quietly watching. If you look at this man here, you see, based on his cap, he's definitely a Yoruba man, but he's quiet. Look at these two idiots raging. They are raging from top. Order, please. Mr. Speaker. Look at them. It is only allowed to allow people. And that is my amendment. You see this man here? Let us see. Oh, his name is Mustafa Abdullahi. He's a Northerner. Mustafa. Look at his name here, Mustafa Abdullahi. He's quiet. Oh, we can be from one of maybe Kaduna State. Should be the people to be invited here. And to Mr. Speaker. Secondly, Mr. Speaker. Secondly, it will be insensitive, Mr. Speaker, to close the house and open weeks because of contractors. I saw move, Mr. Speaker. Yes. Look at another one. Look at another one. Look at another one. I am ashamed of the people who claim to be representing Southeast in the Zoological Republic of Animal Kingdom government. I'm telling you the truth, I'm ashamed of them. The man said the truth.
Tell me which part in the world, in the democracy, where either the president or the prime minister are not being summoned on a regular basis, either in the Senate or House of Representatives. Tell me which part. I don't know about America, but I've watched countless of videos from everywhere in the world, including Britain, United Kingdom, where UK Parliament, British Parliament summon they don't even have to summon him. I think they have regulation. They have time to time when the prime minister comes to the house to address the house and answer questions, queries. And a prime minister can by the even in our own Biafra that we are, fighting for. How many times have you seen from Mazin Nnamdi Kanu? Mazin Nnamdi Kanu most times so be a question and answer. That is how a democracy is run. When we form Brigi, Biafra government in exile, how many times you see our Prime Minister Simon Ekpa hosting question and answer? Even sometimes when he does State of the Union address, he still answer questions on top of it. It's not a question and answer program, it's a State of the Union address, yet he answer questions. Sometimes he come on Twitter live and answer query. Everybody now boy ajuju from all angles. Man they like them and they not like it, yeah. On answer. But in the zoo, the reverse is the case. The president is being seen like a god, an immortal. Now Buhari the other day, but I'm since 2017. An immortal, a president is being seen and like an immortal in the zoo. And Chukwu. Unbelievable. Unbelievable. Now I will show you one more video without analyzing it. I'll just show you one clip of video. I'm not going to analyze it. And then we now go to our main topic of the day. We have our main topic of the day. So let us quickly watch this very one clip of video, like 50 seconds. Then I will now take you to the main topic, what actually brought us here, of course, this evening. So pay attention to this video, please, before we proceed. Country we are in, very useless. Guys, see the kind of stupid country we are in, very useless country. Okay, Salah, praise God, it's your celebration. You are praying on the road. Look at, cars are on standstill. Nobody can move. We are going to work. Nobody's moving. Everybody is on standstill. And we have officials in this country. We have people that are working in this country. We have armed forces in this country. Why can't Christians to come and pray on the road? And Buddhists also come and pray on the road. Look at, cars are on standstill. People are going to work. Everybody's on standstill waiting for a particular religion to pray. If every religion comes outside to pray on the road like this, is this how we're going to continue living in this country? This prayer better solves our insecurity in this country. This prayer they are praying better solves our insecurity. Look at, see, stand still everywhere. And there are armed forces in this, so nobody can tell them to clear the road they want to pass. Nobody. Guys, see the the only thing I need to tell this girl is to be careful, because I'm Nebe or not. I know you are in the north, though your tongue, your intonation shows that you are from south. I'm not sure. I don't know you, but you must be careful. Créez votre entreprise en quelques clics avec Legal Place. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez Puzzle? Non, pas du tout. Alors c'est made in France, c'est fait dans nos usines à Bergerac et c'est un puzzle 100 pièces. 100 pièces. Mais c'est vite. Ouais. C'est notre démarche, éco-responsable et contemplative. L'idée, c'est vous. La création d'entreprise, c'est Legal Place. So be careful. I'm not going to analyze anything. I just want to show you the zoo. This is there is no way. There is no way in this life that you want to tell me that we are going to remain in one enclave with this set of animals.
with people who have refused to embrace civilization and democracy. With such a timidity, with such a timid people that believe that it must be rigid, it must be this way, this their ancient model of life. There is no development, there is no modernization, there is no system update. There is nothing like that. Nothing. It must remain the same way. It must remain like that. So we cannot remain in the same country with this set of animals. The only solution is Biafra, and Biafra for Biafra. If not Biafra, we are doomed. I'm telling you the truth. If not Biafra, we are doomed. Now, having shown you all this, we are going to do a massacre now. Although it's not going to be too much, we are not going to do too much, but we are going to, play some clips, some parts that I have gathered this evening, and maybe we'll send a message to them. Maybe we'll send a message to them, or maybe we even leave them, because this time around, I don't have time for nonsense. So we are going to begin with this. Sorry. I have come across a post. Made by Prince Kanumeme. Prince Kanumeme made a post on Facebook, if I'm not mistaken, on Facebook this evening, or no, today. Not this evening, today. And he said, UN Security Council, 72 countries formally notified of our leadership change. IPOB declares. UN Security Council, UN, United Nations Security Council, and 72 countries formally notified of our leadership change. IPOB declares. This is from Meme Kano, the younger brother of Mazi Nnamdi Kanu. It is quite unfortunate that we are seeing this type of post. It is quite unfortunate that we are seeing this type of post from Meme Kanu. I'm not going to analyze him because I hate crossing the same road or stagnating. I hate stagnation. I hate stagnation. I always like to move forward. That's why it took us only 6 months from September. Let's count it. October, November, December, January, February. From September, because we allowed August to slide. Then from September 2021, count it with me, September, October, November, December, January, February, 6 months on the dot. We gave them vote of no confidence and we moved on. And we never looked back since that time till today. That's why when I look at these, their shenanigans, I just laugh. Because I have told them, I have sent them a message a couple of days ago, if not week. I told them that it's either you redo what you did. Anyway, I will come back there. I will come there. This is not the main matter. So, Prince Meme Kanu, we don't need this type of useless, stupid tweet. We don't need it.
If you have a contact to UN Security Council and other 72 countries, go there and mount pressure by daily protest. Mount daily protest. Those 72 countries definitely should be top countries across the globe: Europe, Asia, and America, South America, North America, and few in Africa. So go to those countries. IPOB has, presence all over the world. Mount pressure every week. If you can't do it daily, because I know people are working, every blessed week, mount pressure as we are sitting at home which I mean in Biafra land. Every Monday, use that Monday. You people, you people are not ashamed of yourselves. You people are not ashamed of yourselves. We are sitting at home every Monday. You were fighting that sit at home. You have been fighting the sit at home since 2021 till today. You never rest. Instead of you to utilize that same Monday to be organizing protests on a weekly basis across the globe, to say, okay, we are protesting at home by sitting at home. Now, let us use this same Monday. Let us add more energy to this Monday sit at home. Let us add more energy and make it a duty for all Biafrans, all IPOB members across the globe that has enormous crowd, enormous presence, across the globe, should be mounting protests in all Nigerian embassies across the globe. Every country, every Monday, all IPOB should mount Monday protest, at least between 9 a.m. to 2 p.m. Onye chozi ịga business ya, oga business ya. After all, obodo Igbo ka ha nọ. Every Monday, or it becomes it becomes mandatory. No slacking off. No slacking off. Since that 2021 till today, I can never believe that if we are doing this, mounting pressure and federal government, state houses of all countries across the globe, I don't want to believe, I can never believe that there is no country, at least 1, 2, 3, 4, 5 countries should be talking about Mazi Nnamdi Kanu since that time till now. They can never remain silent. If they don't want us to go and disturb them in their state houses, we'll take the protests to Nigerian embassy. Nigerian embassy does not have any right to stop us. Every Monday, I now amount to pressure on them. There is no any government that will say they cannot give you permit to protest, as long as you are not destroying anything in their country. As long as it's peaceful. No country will say no. No country will deny you permit to protest. It's your inalienable right in a democracy. No country will say no, apart from the zoo or some African countries that are under the armpit of the Zoological Republic. But lo and behold, you are here tweeting and telling us how you have notified United Nations and other 72 countries of a leadership change. Leopard can never leave its spot.
This is something that everybody must know. Leopard can never change its spot. It is not possible. Not today, not tomorrow, not ever. There is no way leopard changes its spot. Now, there is one more clip that we are going to look into before we move into another program. We're going to listen to Canon Takano just briefly, right? We'll listen to him briefly, and then we move from there. There is one particular statement Canon Takano made. There is one particular, please let me know if my voice is still coming out. I don't trust my network. There is one particular statement Canon Takano made. I think that was this interview was day before yesterday, if I'm not mistaken, or yesterday. I think it was day before yesterday. But I want to pick one comment from Canon Takano before we continue. We proceed to another video. Watch this, please. Eziokwu ji nwayọ nwayọ na-apụta ife. Maazị Canon Takano, achọrọ m ịjụ gị ihe gbasara DOS bụkwa nke anyị nwetara akụkọ na nwanne gị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu kposara ha na nso nso a. DOS Chika Dibia, Maazị Chika Dibia Edoziem bụ onye ama dịka Chika Edoziem nọ n'isi ya. Ọ bụ eziokwu n'eziokwu na ya bụ ozi si n'aka nwanne gị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu ka ekposa ha? Nke a bụ ajụjụ nke mbụ, maka na oge abụla oge ka anyị na-enweta akụkọ Maazị Nnamdi Kanu si Maazị Nnamdi Kanu si anyị amazi nke bụ eziokwu. A sị na mekaniki ekwekwa anyị mata ndị bụ ndị ara. Anyị amazi nke bụ okwu si n'ọnụ Maazị Nnamdi Kanu site na ya bụ ụlọ mkpọrọ nọ na Sokoto. Kedu ihe mere ọ bụ Maazị Nnamdi Kanu nyere ya bụ iwu? Ajụjụ nke mbụ. Nke abụọ wee bụrụ, kedu ihe mere ọ ga-abụ oge dị ka nke a ka ọ ga-eji were kposaa ndị DOS ahụ? Enwere ihe ha mere o ji lecha anya sị na ha etozuzi oke ịbụ DOS mere o jiri kposaa ha ma họpụta ndị ọhụrụ? Apart from the first question, this woman said, Onwere ife famelo, is there anything that they did? Listen and listen very good. Listen and listen very, very attentively. Apart from the very first question that she asked him, which I don't care about that question. This very fine, remember she asked two questions. Two important questions. But this very last question has everything based on the response from Canon Takano. Is there anything that they did? Listen and listen good, please. I want you to hold it. Hold that very last question. Watch. Maazị Canon Takano, achọrọ m ịjụ gị ihe gbasara DOS bụkwa nke anyị nwetara akụkọ na nwanne gị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu kposara ha na nso nso a. DOS Chika Dibia, Maazị Chika Dibia Edoziem bụ onye ama dịka Chika Edoziem nọ n'isi ya. Ọ bụ eziokwu n'eziokwu na ya bụ ozi si n'aka nwanne gị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu ka ekposaa ha? Nke a That is the first question. Is it true that the dissolution of the, not dissolution, no. Is it true that the sacking of Chike Doziefa, Chinaso Onyoshi, Abanim them, Oforma them, Nzurumike them, all these criminals, is it true that they have been sacked by Maazị Nnamdi Kanu? That is the first question. I don't care. I don't care about that first question. It may make sense to some people, but to me, it doesn't make sense because I know very well that Maazị Nnamdi Kanu has sacked these criminals since 2021. Before he was brought back to Nigeria, before he was renditioned to the zoo, he has already sacked them. He has sacked them in the heart for betraying him in Kenya. He sacked them
by action without even pronouncing it. He sacked them by action while he was in the zoo. Without making pronouncement, Mazi Nnamdi Kanu has already sacked them by his actions since 2021 that he has been in the zoo. Are you paying attention? So, I know long time ago that I told many people that Mazi Nnamdi Kanu has disassociated himself from these criminals. I've been saying it. The same way I've been telling people that Mazi Simon Ekpa has disassociated himself from this set of people who have betrayed the struggle. People thought I'm joking. Now, I told them. So, the sacking of Chike Doziefa did not happen today. He sacked them by his actions. Now, because Mazi Nnamdi Kanu has sacked them in his heart and through his actions, the reason why he has not been able to pronounce the sacking with his mouth or writing is simply because he was hoping and believing that he was going to be released from DSS custody to go free because he has won the zoo. He won the case. Even in 2023, he won the case. They refused to release him. In October 2023, he won the case. He was discharged. They refused to release him. So, he was believing, I'm telling you this now for the first time, Mazi Nnamdi Kanu was believing in his heart that he was going to be freed, that he was going to be released, so that he can be able to come out and sack them with his mouth and make the pronouncement on Radio Biafra. Unfortunately, je vous donne 3 raisons de passer votre permis avec l'auto-école Stitch. Raison numéro 1, le prix. Le permis en boîte automatique est à partir de... Without any law in Finland, because my Simon Ekpa never committed any crime in Finland, and Finland has no any legal right to put him in jail without any evidence of his, crime in Finland. People cannot just send a video from another country and then you're jailing someone in your own country, your own citizen, because of a mere allegation leveled against him by zoo government. So now the zoo government utilized that very opportunity to illegally jail Mazi Nnamdi Kanu in the zoo without a written law. So that is what changed everything. Mazi Nnamdi Kanu could no longer hold on because he knows that the matter has entered into another level. And continuing to allow these people without making a pronouncement or a written note of their sack, they will continue to do damages and people will continue to believe that they are still in the struggle. And they will continue to siphon money, embezzle IPOB money. So that's hence the reason of this very pronouncement and write-up from Mazi Nnamdi Kanu. So I no longer go. So I don't care whatever the first question may be. But the second question is where I have interest. Pay attention, please. nke mbụ maka na oge abụla oge ka anyị na-enweta akụkọ Mazi Nnamdi Kanu si anyị amazi nke bụ eziokwu a sị na mekanik ekwekwa anyị mata ndị bụ ndị ara anyị amazi nke bụ okwu si n'ọnụ Mazi Nnamdi Kanu site na ya bụ ụlọ mkpọrọ nọ na Sokoto. Go and see him. Kedu ihe mere ọ bụ Mazi Nnamdi Kanu nyere ya bụ iwu? Ajụjụ nke mbụ. Nke abụọ wee bụrụ kedu ihe mere ọ ga-abụ oge dị ka nke a ka ọ ga-eji were kposaa ndị DOS ahụ? Enwere ihe ha mere o ji lecha anya sị na ha etozuzi oke ibu DOS mere o jiri kposaa ha ma họpụta ndị ọhụrụ? O nwere ihe ha mere
That question is the straw that breaks the camel's back. Kanun Takano did not just give the answer just randomly. There was a question that caused the answer, the response, which we are going to be hearing from Kanun Takano now. And this is the only place I want to play from this clip. Only here. Pay attention. Remember the question. Pay attention to the response of Kanun Takano. Ndewo. Dịka o kwuru, dịka ejiri ozi ọwụ Nnamdi Kanu kpụsara ha n'ihi na ọ nwere ihe ụfọdụ ndị na-amarọ gbasara IPOB na otu IPOB dị arụ ọrụ. IPOB abụghị obodo nwe anyị, nwere obodo nwe anyị. Biafra bịa bịa wụ na Biafra bịa, anyị ga-eme ihe kwesịrị anyị ime dịka ndị Biafra. Anyị ga na parliament anyị na-alụ ọgụ ka ahụ na ihe ga-adị mma. Dịka ajụjụ nke ejiri nke mbụ, ọwụ onye ndu anyị Maazị Nnamdi Kanu kpụsara nzukọ nke a na-akpọ DOS nke atọ kemgbe a malitere IPOB. Ọ ga-ekwu unu nghọta na onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu họpụtara Chikedozie Moha ịnọchite anya DOS n'abalị 17 n'ọnwa atọ n'afọ 2017. That's 2017, 17th of March 2017. Ọ mgbe aka ọ họpụtara ha, o si na kuche kpọpụta. Ihe bụ na ịkọchukwu ha taa ụfọdụ ndị na-amarụ mpụ niile na-eme n'ala Igbo ọha butere ya. Good. Ngwa mechizie ọnụ. This is the vindication of Mazi Simon Ekpanjoko. His Excellency Mazi Simon Ekpanjoko, the Prime Minister of the Biafra Republic Government in Exile. This particular response from Kanun Takano once again has vindicated Mazi Simon Ekpanjoko. Oh, apato ya obiam naro. Obiam naro. Obrundi amuma na ebere gi sheri mama. Obiam naro. So, why am I angry at Kanun Takano? It's the same way I was angry and furious on this woman called Neneanya. Just a couple of weeks ago, I shared that very program. I shared it. I posted it on our platform, Biafra Unite, where Neneanya went to a program of this guy, Anapo Soji. She made a very important statement acknowledging that immediately Mazi Nnamdi Kanu was rendition to this. She said immediately. That was my anger. That very statement immediately was my anger, not what followed. You understand? She said immediately. She used the word immediately. Mazi Nnamdi Kanu was rendition to Nigeria. They started changing all IPOB account worldwide. Chikedozie Fa. And she said immediately. Now my answer, my question, my anger and my question is this. So you knew from beginning, because this so-called sabotage of Chikedozie and co-criminals did not begin today. Anybody telling you their eyes are just opening now, they are just realizing today. Now this is not you. That person is lying to his or her ancestors. Anybody telling you that their eyes are just opening now, with the crimes of Chinas and Woru, on alive in Igbo youth to portray no gunweronwe. That person is a devil. I swear, that person is a devil. Because you cannot be in IPOB where
Truth is being spoken on Radio Biafra, where Radio Biafra is where we worship, where Mazi Nnamdi Kanu is our leader, where you are a student of Radio Biafra, yet you don't know the truth. Yet you don't know, you can't differentiate between the truth and the lies. Yet you don't know what calamity and abomination is all about. Yet you cannot tell that when Chinas Nworu and Chike Dozie came on Radio Biafra to sabotage Biafra, to give out the locations and the names of our commanders, and then the next day they are sharing their dead bodies on Umwekwensu writers. And you are seeing it. You don't know that this is a calamity. This is an abomination happening live in Igbo land. You are celebrating it. All of a sudden, you come in 2026 to tell me now that your eyes are open. You should go and commit suicide. Just go and commit suicide. Because you are not better off. You are not better than those that you joined hands with Chinas Nworu to kill. You are not, your life is nowhere near better. Your life is not better than their lives. Tell me any of them now that his or her life is better than that. Avec Carrefour, goûtons meilleur de l'été. Du soleil, du son, je gère. Et ça envoie. Oula. Hey, même pas peur, je suis étanche. Et à 24,99 €, qui met l'ambiance? Carrefour, on a tous droit au meilleur. Mention one of them that is far better in this very struggle than all our commanders that they sabotaged and they were all unalived. And they celebrated it, paraded their bodies. In ani Igbo Igbo maki Igbo bara ha wuo na ani. A parade their body. Gini bu njoha na asi, we can no longer take instructions from you. But we shall remain in the on the side of the truth, fighting for Biafra without collecting bribe or committing atrocities. We shall remain on the path of the truth, sticking on the ideological, how do I put it? Sticking with the mandate of the restoration and liberation movement to restore Biafra. We are going to stick on that mandate and make sure that Biafra comes. But you telling us to lay down our arms and go home, we can no longer take orders from you. That is their crime. Nothing else. All of a sudden, they attacked criminals. They attacked kidnappers. They attacked terrorists. Their names mentioned, locations sabotaged, DSS, military, zoo, army, sent to them to secretly unalive them. Took them unawares and massacred them. And you are there celebrating this evil, this crime, this criminality, only for you to come back now to say, oh, I was deceived. Chukwu Kikabiama, ani Igbo abugogo ọnụ already. That's why they are functioning for na Somoyi. Fancha na Somoyi. All of them you see now parading themselves as ndị amụzuru amụrụ ha ọfụrụ. Ha na Somoyi. Cannot go. I can't get close to them. Like ha na Somoyi. Onwe ihe bụ ine something na Sogoyi. Ona Sogoyi metwaka. Like you can't even get close because they irritate you. You see them, you see abomination. You see them, you see calamity. They need to purge themselves from this crime, from this evil. There is no any worse crime that they have committed, even though they embezzle funds, even though they embezzled money, even though they corner Biafra money, which is blood money. There is no any crime that is worse than them killing Biafra youths who volunteer themselves for free to fight for our freedom. You can't go, you can't do anything worse than that. That is the worst you can do. It is the worst criminality, worst evil you can do. Pouring the blood of innocent Igbo youths on the floor in Igbo land is a crime.
So, Kanu Takanu, you are aware that alụ niile na-eme na Igbo bụ Chike Dozie, Chinasa Nworu, ndị niile a na-egbu n'ọfa na-egbu ya. But you know, there unu ncha niile tụkọta aka ọnụ na-ebo ya Simon Ekpa. All of you were ganging up. When you people unalive innocent Igbo youth, you label it Simon Ekpa. And you people were celebrating it. You people were happy, writing petition to Finland. And now that Simon Ekpa is in jail, now because you no longer agree with Chike Dozie, you now want to come outside now to confess when Simon Ekpa is in jail. No way. You people don't know the criminal offenses you people committed. You don't know. Even though you were a brother to our leader, you will still face the wrath of Biafra. No matter if you think, go and remain forever in Germany, you can never escape the wrath of Biafra. As long as you join hands with these criminals, with these killers to massacre Igbo youths, but one go haza. Also, I need men to match. Apota, here I am. Use me. Tell me what you want us to do, and we'll deliver. Apota, one nego barohoku hapota. One nego wezi ansobu. Ono ba kota ono busiafa. Then one nego putona akrogaka. Imera ofuma. Ono doka this idiot so sena na zo nwere onwe we negida men atra fund autopilot to build o egbite ha azu ya na anuzi nke ikpazu a na they were deceived, they were misled. Stupid comments. They were misled. Then Simon apatazie na ndị otu bụ na try ka ọ na-akụrụ ha aka. I'll say I'll leave those bunch of criminals. They were misled. They refused to listen to you. They were misled. Peu importe comment s'est passée votre journée, ce moment suffit à tout oublier. Ultima Delicious, de tendres bouchées en sauce, des ingrédients de qualité et une recette plaisir qui lui fait aussi du bien. Le meilleur rituel de la journée, tous les jours. Découvrez la gamme de bouchées Ultima. Ultima. That our men are in disarray, fighting with bare hands, while people are collecting money on social media. And now through here go a GNM propaganda. Then Simon Ekpa potazie okoro haka. No balo of my oh dalo nurinne. Mad people everywhere. Canon takano iso na ife iso ni o memory Igbo. For you to come in 2026, July, to confirm and confess that it was your co-criminals who were causing all the havoc that was happening, that been happening in our Igbo. So, because now again I had adiozinama. So onye obuna again asere okwu etag ya onyori ihe obu because you know Simon Ekpa. Shame. Let's listen to him again. 17th of March 2017. Ọ mgbe aka ọ họpụtara ha, o si na kwike kpọpụta. Ihe bụ na ịkọchukwu ha taa ụfọdụ ndị na-amarụ. Mpụ niile na-eme n'ala Igbo ọha butere ya. Okay. A na-egbu ndị mmadụ n'ala Igbo taa. Ọ bụ Chike Dozie m na ndị otu ya, Chinasa Nworu, Anthony Zurumike, Azaya Uba, Chukwu Di Ya, Austin Abanyem. Did you hear that? Na na-egbu ndị mmadụ n'ala Igbo bụ Chike Dozie na ndị otu ya, and he mentioned their names. He lives in Europe. Many of them live in Europe as well. Many of them live in Europe. Austin Abanyem, I can't remember, but I think he lives in Germany as well. The same place where he lives. That means Austin Abanyem has jurisdiction to sue him. You understand?
That means Austin Abanim, if I'm not mistaken, I believe he lives in Germany. That means he has the jurisdiction to sue him. If he's not sure of what he's saying, he cannot say it in the public. Are you paying attention? He knows what he's saying. They were all together. He has all their conversation. He has all their secrets. He knows everything that they were doing. Canon Takano opened his mouth to say that people are being unalived in Igbo land today is because of Chike Dozie and his criminal gang. This is coming from the mouth of Canon Takano. What more can you say? What more can you say? So, Canon Takano, the time is ripe. We have heard you. You can't say it better than this. You can't say it louder than this. You have said it. This is the only part I want to pick. He said many things here because this very interview was long. It's like 1 hour, 20-something minutes. It's long. He also promised, if you watch it till the probably the end or the middle, there's a place where he promised to pay ticket for them, including what he said about how they bought ticket for this mad woman, Barotoni Mafia, and they called her Nneka Chimezie. They bought ticket. Although, what's his name? Osoji has already exposed that a couple of months ago. Osoji has exposed it. We saw it. So this one he's saying is not new. Osoji said it that it was canon. He even brought the ticket itself because what's his name? Meme Kano sent Osoji the ticket that he bought for that terrorist woman. Osoji exposed the ticket, both the names, everything, how it happened. So we don't care about those nonsense. We know that they are all in cahoot. But what I'm saying is this: for Canon Takano to expose and confess, not even expose, confess that it was Chike Dozie and his criminal gang that were killing people in Igbo land all this while, why they will kill and target Samonepa. And today, and they were doing that while petitioning Finland against Samonepa. And today, Samonepa is in because of their petition and their false allegations. They even sent their group to go and testify against Samonepa in the court, which they did. And today, Samonepa is in jail, only for Canon Takano to come now to say that it was them that were killing people in Igbo land. How ironic. How ironic. Like, you know. Parfois, il arrive que le travail devienne trop compliqué. Sauf si vous utilisez Monday.com, la plateforme de gestion du travail. To sleep this night, knowing fully well that Canon Takano has come out to say that they were the ones killing people in Igbo land, not Samonepa. How ironic. Like, how ironic. Nah, this life no balance. So this life, you see this life, you no balance. I'm telling you, this life no balance. This life no balance. So this is how it is. This is how it is. Now, what I'm telling Canon Takano is this. You people, what you did, what you have done already, has proven beyond every reasonable doubt that you people just framed Simon Ep and Joko. You framed him. You people framed him. You have confessed it. It's in the public now. It is now in the public domain that you people framed Simon Epa. So what are you going to do? We don't need any apology from any of you. What we need
is for you to go and send many petitions, not once, so not once. You must send petitions to Finland to undo what you did. You must undo what you did. If not, I sent you people a message the other day, couple of weeks ago. I told you that failure to undo what you did, you are going to remain in the same circle. Only one place. Can never move forward. Never. You can never move forward. No way, no chance. I'm telling you the gospel truth. You must undo what you did. Luckily for you people, all of you in the current DOS, luckily for you, there's protest coming up. This is a chance. This is an opportunity. Luckily for you, I would have said the same way you people went to protest against Simon Ekpa in Finland, you must go back and protest for his release. But this is now, what a coincidence. What a coincidence. Luckily for you people, there is protest. Freeman Simon Ekpa protest coming up next month. It's an opportunity. Instead, to spare you the stress of organizing protests, to spare you the stress, it is better for you now to organize yourselves. I want to see all those people, apart from those who followed the former DO, like the former DOS members, like Isaiah Obadem, because Isaiah Oba was on that protest. So apart from them that are still with the former DOS, so those of you now who want to pretend to be saints, those of you now, including the ones in the DOS and their media so-called warriors, many of you or some of you that live in Europe, especially, you are lucky because there is upcoming protest. Free Mazi Simon Ekpa's protest that is coming. This is a chance. This is an opportunity. Go and undo what you did. Canon Takano, you live in Germany because you were at the forefront. You were at the helm of the affairs of trying so hard to tarnish Simon Ekpa's image. You were at the forefront of it all. You were at the forefront in Oniluogo. All the effort you people put to destroy Simon Ekpa. So you must be there. Only Iboke Naso. So you must be there. You must be there 100%. Don't tell me, no excuse. That protest is on the 4th of August. One of your members at Chalugo has posted the flyer. So you people cannot say you have not seen it. You can't say that you haven't seen it. You have seen it. You must be there. That is when we will start to look at you somehow like all the Kwakahadi serious. Then after that protest, unubidozina emezi amend nkana afwanya. Before anything, not even apology. We don't need apology. We are tired of Ibuchandi by Eptayobiko. We are tired of it. We are tired. We don't want to hear apology. We don't want it anymore. You must go to Finland and protest. We don't go now before that protest next month. We don't now start now writing, petitions to Finland. He send there to Finland. You send delegation to go and submit it, not just to write petition and post on social media for us to see. No, we saw when DOS members went to hand over petition. We saw it. It happened live. You must send delegation to go and hand over petition to the Finnish authorities, the same way you guys did it 2023.
and 2024. You go and hand it over, tell them face to face that we are here to petition Finland to release Simon Ekpa. We are the members of DOS, of the Indigenous People of Biafra, IPOB. Some of us made a mistake before to petition against him, levying false and baseless allegations against him. But after so much investigation since 2023, we have investigated thoroughly, and we can authoritatively confirm that Simon Ekpa is innocent. That's why we have come to hand over petition for his release. Then you put actions and activities showing that you are pushing for his release before we can be able to begin to take your people seriously. Like I be no na anya kandi ma ihe ha na-eme kandi charlie n'eziokwu. If you don't do that, the land of Biafra will continue to curse all of you. From the top, from top to bottom, especially the top, because according to the watch, me, I didn't watch because I don't watch any place in Mana. They are not making sense. I don't watch them. That's why I don't watch any. I mean, any. I don't watch any of them. Even when they send me, I don't watch. People that watched said Chris Wong, the head of Directorate of State, this current DOS, we're going to one platform and or somebody, what's the name they call that guy? Can somebody help me in the comment section? There's this guy named they called Devil, Devil, Satan, something Satan or Devil. I had the guy. So he's also on social media. They say Chris Wong used to go there to castigate my Simon Ekpa. Can somebody remind me the name of that guy? His name is something Satan. Ahayabu something Satan. He has a Satan in his name, or Devil, either Satan or Devil. That Chris Wong commit any crime, who's demanding the release of our leader Mazin Nnamdi Kanu. You understand? So from head to bottom, you all have important role to play for the release of Simon Ekpa. Else, you shall continue to go circle, unune rugare, abantogare, abantogare. One place you can never progress. Never. Because I know whether you progress or you don't progress, you can never make any impact for the release of Mazin Nnamdi Kanu. It is the same Simon Ekpa that you people put in prison will still come out and release some and fight for the release of Mazin Nnamdi Kanu. 110%. Take it to father, take it to pastor. They say Nwekwensu. Yes, I think that is his name. Nwekwensu. They said that man Chris Wong used to go to that Nwekwensu platform to castigate Simon Ekpa, fighting Simon Ekpa, who is innocent. So from head to bottom, you people have important roles to play. And remember, you cannot you cannot sin in the public only for you to go and repent in the secret. Such a thing can never happen. We won't allow it. We will never allow it. If you sin, as you people have sinned in the public, you must repent in the public. You cannot sin in the public only for you to go and repent in the secret. We will still see you as a sinner. We will still see you as a sinner. So if you sin in the public, get ready to repent in the public. That is how life is all about. There is no sugarcoating. There is nothing like that. Now, today, again, one of the Okoko,
Sina or Simon Ekpa na phone na is Simon Ekpa propaganda. I will tell you what happened here. Let us listen to him first. Let us listen to him and pay attention to what he wants. I don't have time to analyze him because we have passed this level many years ago. We have moved forward. If not the sabotage of Simon Ekpa, we wouldn't have been remembering this set of people. You understand? We have gone far. As in, the level was too long. We have passed these people. It's quite unfortunate. We are, coming back now to remember them. And you know why we are remembering them? We are remembering them not because now they are powering, because they are not going nowhere. We are remembering them now because now truth has started coming up. Truth is now coming. Confessions everywhere, like in the Nehemiah confessed. That was a very big confession. People treated it with kiss glove. No, that was a huge confession, because when you look into it from a different angle, where the head of finance of IPOB came up to tell you that immediately Mazi Nnamdi Kanu was rendition to the zoo, these criminals started changing all the IPOB account. What does that tell you? That we have been right. That we have been right. First of all, we are right that for exposing them, for changing IPOB financial institutions. We have been right because we are the one that exposed them. Secondly, we have been right that the sabotage of Mazi Nnamdi Kanu and Biafra did not start today. It started since that time. Mazi Nnamdi Kanu was rendition to the zoo. We have been right. This is a vindication of all of us. So, and it's a big confession. Now, Kanu Takano came up again to confess that Mazi Nnamdi Kanu actually left to Kenya from his house. So he knows every single movement of Mazi Nnamdi Kanu, every single thing that happened to Mazi Nnamdi Kanu from beginning till the end. Kanu Takano was aware of it. The same thing with Ejiofor and other DOS members, because they were all in code. Kanu Takano came out to tell us publicly that everybody must abandon Simon Ekpa to follow DOS. He said it is DOS or nothing. Kanu Takano said it publicly, still on social media till tomorrow. You understand? Hosting programs, joint programs with all of them, all the DOS criminals, praising them, giving them accolades, and they are doing a fantastic job, all those things, castigating Simon Ekpa and autopilot. All of a sudden, today now, you people are now somehow innocent. All the kwegu. Kai gekene onye ante. Let's listen to him. Listen and listen very anywhere. Let us watch him first. I have something to say. Udo. This is the master prophet, young Joshua Yawins, the working one of the Biafran people. Oh, God, we know one hear those nonsense. Who did you wake? Speak. Ekelena mono n'ụbọchị taa enweghị m ọtụtụ okwu. Ajọsịrị m ka ana m alaike ime ihe na ihe wuruwuru. Ana m alaike ime ihe a na-hide. Ihe mere before m ekwuo ihe ọbụla ị hụrụ m kwuru ọ mụ na mmadụ diskọsịrị. Then that means ihe ahụ enwekwara m ike ikwu ya in the open place. Ana m alaike ọ bụrụ na mụ na mmadụ kwucha okwu, unless ma sị na ihe ahụ ga-awụ secret, then I will make sure before ma ekwu ihe ọbụla aga m etikwe ya out there ka ọ ghara ịdịkwa ka ọ maka adị ama ama. Ekelene m unu ụbọchị taa wụ the 9th of July 2022.
26. Yesterday, which is 8th of July, I had a telephone conversation with Mazi Simon Eba. Yesterday, please let me know in the comment section if my voice is coming out. Please, 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 please. We have entered into a very crucial part of this very broadcast. Let me know if my voice is sound and clear before we proceed. Let me know now, please. Very, very important. Now, this man said yesterday, this life no balance. He was in a long conversation. He was in a conversation with Mazi Simon and Joko. He was in a conversation with Mazi Simon Ekpa, the Prime Minister, and he said it was yesterday. Now, we all know that Mazi Simon Ekpa and Joko can talk to whoever that he wants to talk to on telephone. There's no problem about that. Mazi Simon Ekpa can speak to whoever that he wishes to speak on telephone under one condition. So, for the fact that we know that condition, for the fact, because we'll be breaking it down now. So, in as much as we know that one condition that can enable PM, Mazi Simon Ekpa Njoko, to speak with whoever. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44. Prophet spoke with Mazi Simon Ekpa. Let us listen to him. The Prime Minister. First of all, thank you for acknowledging him as a Prime Minister. Good morning, Master Prophet. Let's continue. And the conversation was productive. Okay. And the Mazi Simon Ekpa was or is in the high spirit. In the high spirit. Okay. Okay. I'm not good because I've actually watched this very program. The moment I got the link, I saw that he said he spoke with Mazi Simon Ekpa on telephone. And then I was moved to watch the program. I don't watch him actually. I don't pay attention to these people because any place where I can't learn anything, I don't have any reason to be there. That is number one. Any place that I cannot learn anything, I have no reason to be there. That is number one. Then number two, when I know that you are not making sense, that your reasoning is below the frequency, is below the power, I have no reason to be where you are, to be listening to you. When I see that your reasoning capacity is low level. So what am I going to learn? Nothing. I will go to a place where I can learn something in order to add with the one that I know already. So, number two, when I see that you have, in one way or the other, sabotaged this very struggle, I have no reason to be watching or listening to you. No reason whatsoever. Unless you said something that concerns what we are doing and need to be addressed. Then if I happen to, come across that thing, I can be able to watch it in order to be able to react to it or to address it. So let us listen to him. We had a lengthy conversations. We discussed so many subjects, and obi dị m ụtọ na mụ na Maazị Simon Ekpa kwuru okwu. Akpọrọ m ya na prison. This is now where I was waiting for.
Biafrans, remember I just told you that Mazi Simon Ekpa can speak to anybody that he wishes to speak to under one condition. Prisoners can speak to anybody on telephone. 100%, no question. Under one condition. And I told you that we are going to listen to him and see which condition did he speak to our prime minister, in order for us to, we that know the condition, the under one condition that he can talk to anybody, we can be able to, know whether he's saying the truth or he's lying. First and foremost, Mazi Simon Ekpa is in prison. Kilimakoski prison in Lahti, Finland. So, therefore, as a prisoner of conscience, he has no any right to use mobile phone. You must bear that in mind. That is number one. Mazi Simon Ekpa Njoko has no right, as a prisoner of conscience, he has no single right to use mobile phone. It's a well-secured prison where high-profile individuals are being kept, both those who commit offense or those who are illegally imprisoned, just like, or mistakenly imprisoned, just like Mazi Simon Ekpa Njoko. So, first of all, you must know that he has no cell phone. You must know this one. Know it and know peace. Secondly, I said he has no cell phone. There is no anybody who can say today that I'm talking to Simon Ekpa on his phone number. Nobody can say that. So you must pay very close attention to this. This is number one. Then number two, inside that prison, inside the prison cell where he is kept, there is no any phone kept for him personally in the prison cell there, whereby you can, maybe you can call him or he calls you anytime, any day. You are having conversation as if no bear. There is no any cell phone, either GSM or landline. There is no any phone kept in any prison cell, even though a president is kept there. As long as it's a prison, there is no any prison in the world that telephone is mounted inside every cell. No prison. I want to repeat, even though I've not been to prison before, as in me personally, I've not been jailed in my life. But there is no any, as much as I am knowledgeable enough to know some basic things, I can authoritatively tell you that there is no any jail, any prison cell in the world that telephone is being mounted across all the cells in the jail, in the prison. Please, is there anything like that? Maybe I only made a mistake. Is there anything like that? Is there anything like that? Please let me know in the comment section. Is there anything like that whereby in a prison, telephone, either landline or GSM, whatever, is being placed on every room in the prison? Is there any prison like that, even in America or United Kingdom, where they say their prison is the best? Is there any prison where somebody will just be there? In each room, they have, government mount telephones everywhere for the prisoners. I don't believe there's anything like that. Even in America or UK, there is nothing like that. That is number two. Then number three is this. Before Simon Ekpa himself will communicate with anybody, they have times when they go out to make a phone conversation, a phone call or phone calls. They have specific time. They are prisoners, so they are prisoners. They are not there to enjoy. They are not there to enjoy. Their freedom has been taken away from them. So there is a specific time, day, hour, and minutes that you have to make call, to call your loved ones or whoever you want to talk to.
There is a specific day, not every day. There is, in a week, there's specific days being given for prisoners to go out where government has put telephone, landline for all people, to all prisoners to make call and speak to their loved ones. You understand me now? Inside the prison, not inside the cells, not inside the prison rooms, the cells, no. Within that very prison yard, there's a designated area where government all. Waouh, c'est qui la nouvelle? Un pêcheur sachant pêcher. Il n'y avait pas plus long pour une marque de thon. Et en plus, madame s'habille en vert. Personne lui a donné le dress code? Ah bon, il y avait un dress code? Et puis elle veut quoi avec ses grands airs là? Une médaille? Ben, elle en a déjà une en fait. Avec son thon abondant et mieux pêché, un pêcheur sachant pêcher. C'est la petite boîte de thon qui fait bouger les lignes. Once you exhaust your time, they take you back. You go back to your cell and they lock you. That is how it works. So let us hear Master Prophet, who said that he called Simon Ekpa. Master Prophet. You have every opportunity to come tomorrow and say, no, it's a mistake. If you listen to the sound of my voice, I am not insulting you because I'm not here for insult today. I'm not here for insult, but I'm here to tell you that if you want to talk, I know where you're coming from. I know what you're doing. I know you people are doing damage control. I know, but I'll send you a message. I'm going to send you a message when I'm done with that analysis. I'll send you very open message. You understand? So I know what you people are doing. You are doing it. Canon Takano is doing it, and other social media so-called warriors are also doing damage control at the moment. But it's not going to help. Biafrans are not fools. Biafrans are not cowards. Damage control can never help. It can never solve the problem. You all know the root causes of this matter. So you go and tackle the root cause from the root cause. No, na bumili barwo. If mili barwo bifi mekwata ya, you must go to the if you don't go to the head, so you must start from the root cause, which is fighting for the release of Simon Ekpa. That is where you must begin. You must start there. Damage control can never. We are not kids. Someone about marker here. We any of us under 30 years. We are not kids. Nobody is within 30 here. Yotago, we are not children. I am also marker. So you must understand. Men, like grown-ups. So I could check it there. Now, let us listen to him. Prison. Or if you any this analysis, you cannot call Simon Ekpa. Nobody will come now and say, I called Simon Ekpa. Nobody can do that. If you do it, you are lying. This is the only way Mazi Simon Ekpa can talk to anybody. You must send your number through one channel, which is the same person that takes charge of every visitation to Simon Ekpa in Finland. You must make sure your number must get to him, whichever means, whichever source. Your number must get to that very man. Simon Ekpa na Finland. Your number must get to him through whichever source, and his information and his number is not in the public. He is not a public figure. He's not a social media person. So you must pass through those that know him directly. You must send your number to them. Then they will now forward your number to him. He will now take your number to Simon Ekpa and say, so person, so name, one would like to talk to you.
And they always have specific number of people that they call. Pay attention, no. They don't just call. They have specific number of people that they talk to. You understand? Now, his phone opportunity, the numbers he has to call is full. About 5 numbers. So for him to call anybody, because this is what I know 100%. You understand me now? So let me say it. Let me spill the beans. Mazi Simon Ekpa to call any new person, he has to go to the prison warders and then remove one of the numbers from the 5 numbers that they have already, because you don't just go and call anybody. You don't have that freedom. The numbers of the people that you call is with the prison warders. That is the only way they can monitor what you are saying, because every single thing you are saying, they are listening to it. The only way they give you freedom to talk without them listening is when you are speaking with your attorney, when you are speaking with your lawyer. That is the only time the government of Finland allows you freedom to speak without them listening to you. Because you must strategize. Avec Carrefour, goûtons au meilleur de l'été. Carrefour, on a tous droit au meilleur. In a phone conversation, it is the right of the government to listen to you so that they know whether you are planning a prison break. You understand what I mean? This is not what I know. I'm telling you what I know, 110%. Anything you say on their own telephone, which is provided by them, the government is monitoring it so that they know if you are planning a jailbreak. They monitor every single thing you say. Every single thing you say, they monitor it. That is how bad it is. You don't have even freedom to talk to your loved ones without government knowing what you're saying. So, for Mazi Simon Ekpa to talk to anybody, he must remove one of the numbers, one of the 5 numbers that he has already submitted to the government, and then put your own number there. So, because he doesn't have, listen, this is how it works. He doesn't have biro in the jail. He does not have papers in the jail. He does not have any memory card in the jail. He doesn't have, what do you call it? This thing. He doesn't have those things in the jail. So the numbers that he called is written on a file that is with the prison warder, that is on the counter. So the time of you making calls, they bring the numbers, you choose which number you want to call out of the numbers that is already with them recorded. So anytime you want to change number, you want to talk to a new person, they will cancel one number or 2 numbers, depending on how many new numbers you want to include. They will cancel numbers from the existing one and then add the new one. It can never exceed that number that is being provided by the government. You can never exceed it. You don't know how tight it is. You say, I called Simon Ekpa. Who told you you can call him? Who said that? This life no balance. How can it happen everybody now? How can it happen everybody? Oh no, Bog. My boy yourself, you can call, even anybody can call Simon Ekpa now. Mobuno to accord. Monica self bata na Skype. Mo bata na Twitter. Or bata na Twitter na apa. Now, wow. So I don't think I have time to be playing this. Some of you who want to listen to Master Prophet, you can go ahead and listen to him
I will just be playing it. I don't have time to analyze anything here, which Master Prophet is saying. But they have one agenda. There's something that they are doing, which I'm going to tell us. What they are doing, let me say it now. Let me say it now, very loud and clear. Go believe everybody nante. Go believe everybody nisi. Bili I nuche. Ko no matter ebe ha na-aga. That's why Njuegwa has said damage control cannot save the day. It can never save the day. We are not kids. So what they are doing is testing the waters, trying to soft talk the Biafran people to see if they can, coexist and collaborate while it's not from their heart. Are you paying attention? Because the target is to bring, because they know that Simon Ekpa has enormous following. His followers are astronomically, huge. I don't know which, maybe I can even make mistake with grammar. They know that Mazi Simon Ekpa is being seen as the second Mazi Nnamdi Kanu. The way Mazi Nnamdi Kanu has the mandate of Biafrans is the same way Biafrans are following Mazi Simon Ekpa and supporting him. So he has crowd. He has large followers worldwide. Mazi Simon Ekpa. They know. They all know. All of them, they know. Forget all the propaganda and all that. They know. They know that Mazi Simon Ekpa commands millions of Biafrans' loyalty. They know. And they know that without the followership of Mazi Simon Ekpa, they cannot do anything, because they know that the same people following Mazi Nnamdi Kanu are still the same people following Mazi Simon Ekpa. They know. These things I'm saying, they know it. Mazi Simon Ekpa does not have a different followership from the followership of Mazi Nnamdi Kanu. At least when he can say, okay, they don't need any Mazi Simon Ekpa's followership because Mazi Nnamdi Kanu's followership will follow them because they are now DOS. No, it is the same Biafrans, the same millions of Biafrans following Mazi Nnamdi Kanu are the same Biafrans following Mazi Simon Ekpa. No difference. Airbnb, Booking.com, VRBO, à chaque mise à jour, je devais tout refaire 3 fois. Jusqu'à ce que je commence à utiliser Guesty. Me connecter à chaque plateforme pour faire les changements prenait un temps fou. Je finissais tout. To try to soft talk Biafrans in order to lure them, because they know that it is the same people that are following Mazi Nnamdi Kanu are also following Mazi Simon Ekpa. So they are trying to soft talk Biafrans to lure them in order to come and start supporting them. And when they are supporting them, more money will be coming. So it's not going to work. It can never work. I can tell you authoritatively, it can never happen. Never. The only way it can happen is when you join the fight of the release of Mazi Simon Ekpa, because you join the fight to put him in jail illegally, unconstitutionally. You join the fight that put him where he is. And you must do it with all sincerity. You must do it with all sincerity. Without that, foul. Around there well, if nothing, there is no difference between your people with Chike Dozie and Chinas Anworu. No matter how you try to fight, because we know how it all started. We know how it all began. That's why we know that you can never achieve anything. Never. Unless you begin to redo that which you did wrongly in the first place. So I'm going to open the line, and then while I allow Master Prophet to continue, I'm not going to analyze him again. I have sent the message to, so he shouldn't come here and lie to people that he spoke to Simon Ekpa. Simon Ekpa does not have any phone number at the moment for anybody to call, and you cannot call prison to tell them to take the phone to Simon Ekpa. It doesn't work that way. It doesn't work that way. You can't even call back.
You can't, the number Simon Ekpa is using is an international prison line. You can't call it back. It's not a phone number that you can call and then return the call. Yeah. So let me leave the video to play while I open the line for Biafrans to make their contribution before we close this very program. And Obidomoto. Na Mazi Simon Ekpa. As the video continues to play, the line is now open. Anybody who has contribution, you are free to call. Very, very soon, we are going to close this very program. The line is now open. It's now left for you to call in and make your contribution. Meanwhile, I'm going to post the link to the studio right away in the comment section. So for those of you who would like to join me in the studio, you can now click the link in the comment section and join me live in the studio. Na prison. And Olie Sandro powerful. The reason MG because previously Simon Ekpa was my enemy. Na cho kan ihe siri ike mee ya, which I was about to be successful. Ya wụrụ na this from South Africa, as now be na Ghana now. Abia Buddha my YouTube page. I want a website in the use about 10 years ago. A contact Hana that website. The thing be on a F. Agamapoya. A contact when they got adrege viewers. And when they got adrege subscription. Anything nature. New bleacher hage emenegi. Which I have used in the past about 10 years ago. But that atron South Africa, it was South Africa. But I will put to my YouTube page. I have to put it out there. Canon Tao, they so eager trying to see how he can help. I have to put it out there. And one other woman also, which Aina Anamasia, Aina Utaneji Ekelana say, Jokwa 191. I told me I think could be na Cologne. Show a consign God you. Apart from that, only also non IPOB show the consign. The rest of them that were happy, rejoicing, maybe put on my Facebook page, my YouTube page. But Simon Ekpa was my enemy. He knows that I'm his enemy. He knows Nanama Achuya in so many ways. But Simon Ekpa put it upon himself or his subjects or Ndena Anonyoneku. See her immediately had a subscriber into my new YouTube page. Every time in the morning,
the same, one of our sister who be Cologne, asked him, Nanokra Simon Ekpakuge about me. As someone Ekpa, say I didn't happen in him, even though Niama, Namna Cho, Hege man, but Nia didn't happy in him. So, send out to your changes, subscribe on a page immediately. At that time, because that very day, the next day, it was about 30 people subscribe into that new page. Before in the morning, Urune almost 1,000, 1,500. I was shocked. Anyway, all these ones on a cousin Abu stories corner. Because he didn't tell us what he discussed with my Simon. I watched this video from beginning till the end. Actually, he did not tell us what he discussed with Simon Epa. He didn't tell us anything. He only said he had a long conversation with Simon Epa. He called him on phone, this and that, blah blah blah, those things. So then he started talking, a long story, which I don't have time now to listen. So on that note, we have come to the end of this very program. I thank every one of you. I thank every one of you for listening. Thank you all for your contributions in the comment section. I pray for Mazin Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra, IPOB. Keep him alive. Ka Chukwu dewala anyị Maazị Nnamdi Kanu ndụ wee ruo oge Biafra ya abịa. Na Biafra ya abịa n'iru ya na ọ bụ n'azụ ya. I pray for divine protection and divine victory for our Prime Minister Mazi Simon Ekpa Njoku in his upcoming appeal in August 2026. And I also commit this very upcoming free Mazi Simon Ekpa Njoku's protest in Finland into the able hands of Chukwu Abịama bi n'eluigwe, that Chukwu Abịama must make it a success for the glory of him and him alone. I commit every one of you into the hands of God. I pray that whatever you lay hand upon for building your life and your future, for putting food in your table, which is of good, I pray that may you succeed. I pray that you become successful in all your endeavors. As I pray and commit our men on ground, the Biafra Liberation Army, into the hands of Chukwu Abịama bi n'eluigwe, as the enemies, the Janjaweed terrorist army of the zoo has come with their wars of jihad, to levy wars of jihad upon our land, the land of God, the land of Chukwu Abịama bi n'eluigwe. I pray for victory. May God grant us victory against the enemy of the children of light. I pray for protection upon the men on ground, Biafra Liberation Army, all the commanders and the subordinates. That at the end of the day, we celebrate victory, and victory for Biafra and victory for mankind. As we pray, ka ọ dịrị anyị niile na mma n'aha Chukwu Okike Abịama bi n'eluigwe. Ise, ise, ise. From me, from here, with all the love in my heart, Ụmụ Chukwu Okike Abịama, it is good evening. Wow, Bazula continue with Nada Master Profit Nakba Otukunisi na Huono. I need this.
ịgawakwazi n'iru na ikuku na-ekwusigo everything. Yes, obi dị m ụtọ. Agwara afara enweghị ebe a ji azụ eje, mana ụmụnne m mmadụ ịkparị onwe ya mmadụ ịkparị onwe ya ajọka. Nwoke a nwaada Profit, nwaada Master Profit, ọ kparịka onwe eziokwu niile. Amara nke o si wee chechicha nne echiche a, kpaa nkata discuss with mmadụ, onye ahụ si ya jere ọfụtawa. Eziokwu niile ọ gbara m gharị. Amadị m ka o si necha anya, ọ dị ya izi. Ọnya na agwara m unu na ndị a na-agwọ oke ọgwụ, kwefu ndị a na-agwọ oke ọgwụ, ha na-ebelivu n'ọgwụ ha. Ha na-ebelivu n'ọgwụ ha. Ha kpụrụ ha na ya n'ọnụ, te ya n'iru. Ya pụta ihe ha na-ekwu ị na-ekwele okwu ekwe. Ihe ọnwụna ana na-ekwu ị na-ekwere ha. Ma nke dị mma ma nke adịghị mma ị na-ekwere ya afụdụ meaning na ya. Onye nwa na-enye ha kọleji o ji awụ ha kwugide nnọọ kwugide kwucha, ha pụtaluo ha na-ekwu okwu ha na ama na bado stupid. Otu nwaada Profit si nọ necha n'onwe ya n'anya ya na ndị mmadụ discuss, because before this man abịakwa okwu a, ọ kpara ya nkata, ọ kpara nkata, ọ kpake ya. Then achọrọ m ka na-akọta na ọkada ka m gosi m ụnụ this program. Ekwesịrị m ime ya alone. Ekwesịrị m ime this program nna ya. Achọrọ m ka nri ma na-apịa m mbọsị a na-asị ụnụ program na-ekwu nchọrọ ime nna ya wụ program this woman enyi nwanyị ndị Ebube Agụ, mana okwu ne another one. So ekwesịrị m ime nnọọ alone, ofu sọnsọ ya nwa na awọ. Echi niile mma abịa na n'ehihie mee wee bịazie na mgbede. Achọrọ m ka unu gee Nneka Chimezie new latest model ya. Even Nneka Chimezie adịkwa mmanwụ nwe imekwa ya nna ya. In fact, anyị anakpu na ọbaghị uru, ọbazighị ụlọ, nwere onye nwere okwu. And I kwuru na this idiot a anọ m ebe Master Prophet na-asị na ihe mụọ na voice o jiri too much, na o ji many voice about Uchechi. Ka unu were fụ ka ndị a si darụrụ ana, na o ji many voice about Uchechi na onye na-ewepụta. So voices a na-ewepụtagasị Uchechi keza ya ndị dog of sell out na-ekwugasị Darlington wee na-ewepụta ya nọ na this program. This nwaada Master Prophet kwuru melu, o kwuru ya na ya, o kwuru nọ Darlington na-ewepụtagasị ya. Ka ị were fụ before Uchechi adụmadụ with Darlington, ya all for that na Darlington betrayal ye. Onye betrayal ye nu ka ọ na-adụmadụ, because before ya na Darlington na-alụkọ, ọ na-walk with Darlington. So kịta Darlington gbahapụzie ya, ọnya ka o ji aba mba ahụ ọ na-aba, because ọ wụna onwe confidence na ya na Darlington anaghị alụkọ. Onweghị ike ịkpọ Darlington na phone. Ọsọ Darlington wụ onye nọ na media. Why o ji wụrụ Darlington ka ọ na-elive message? Adịghị mmadụ na-aba, because ọ sị na ya akpọ n'onye nke ọzọ, and na ya agwacha n'onye nke a blọkọ ya, and ọ na ya gwachakwa Darlington nkịta na ya blọkwa Darlington. Darlington na-ewepụtagasị ya because ọ voice message o sendigasịrị ya esendiri. What of nke Darlington na-agwa ya? What of nke ya na nkata ya na Darlington na-akpa? What of nkata ya na Darlington na-akpa?
Darlington I whoop dragon car. So if I may because na Darlington I malago that na hanabo esewene or something like that. Go whoop tazi for a Jew blackmail wonya. Go whoop tazi for a Jew tetafia. Wariana Darlington na Lord since. This woman who used Darlington against our leader Mazen Nandekano. Uchechi used Darlington against our leader Mazen Nandekano. After our leader Mazen Nandekano tara today, Naka Uchechi, Darlington involved near. Kita on was Stasi voice. What of the atrocities or committee? What of Ijojo Ojere? Uchechi sendri Ojegas. Can Prince Darlington Biagwa? The answer is no. I can ask no now or in the cabra. Then we deceive and if I deceive, man, no one done them for Nandeg, or not possible. Now we day here. Because also Darlington, call ye wafta voice, you did wafta voice Uchechi. Because of an abon aloko, Panabon a buko, Panabon a boko, Panabon a pieces co, Panabon a yinando, Panabon a ta, and Chanine. Get a Prince Darlington, ye never with Tagasega voice. Ye never with Taga, or ye never with Taga voice. And I know, which is always your way, or what is the easy mother to go on after a drone or cajum my. Kinama huma oko nendo kana komad. So all this nonsense ya na ko, all this rubbish ya na eweputagasi, all this madness ya mo ade after. Achom ka mkpolo mo no this program dey too farm na ka weputagodo ofu kpolo no. Okay, how many minutes? Apacha nka ya nakpo. Mo na se ka me. Ozo anapụta ọ na-ewe m iwe. Achọrọ m ka unu gee nwada asụ nwada fiakwa ụlọ ọgwụ ole ka unu gee Nneka Chimezie program o mere ka unu fụzie now ebe Nneka Chimezie nọzi. Watch, gee ntị. Igbo bụ Igbo, ekele m unu ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwa na-ewetara unu n'ụdị Igbo. Ndị m chọrọ iwetara okwu a na-awụ ụmụnne anyị. Ofe ọrụ ka anyị na-arụ mana olu ka m bịara ịgbaji. Na ụlọ ọhụrụ ihe a na-eme na a na-akpọ insecurity n'ala Igbo. Anyị ekwesịghị ịdị na-eme with sentiment ma ọ bụ iwe ma ọ bụ ka a dara agụọ mmadụ down, and that is why nke ọbụla m chọrọ ime m garuo that place ihe a mere jụta ndị nọ nga o mere nweta nke bụ eziokwu. Mana most of ụmụnne anyị a na-enye report a, most of them nọ obodo oyibo. Report ha na-enyewo o dependere ezitere ha anya da report ihe a na-enye anyị nsogbu. Ndị m na-echekara ozi a ugbu a na-awụ nna anyị ukwu Pastor Jovika na-ejikekwara Ikenga Uruagụ. Ikenga eme na several posts kpọọ m aha mmadụ m chọrọ ime m intimidate ka ọ m karị ka ọ gịnị I don't know. Ọ teele m kwuru okwu na-ekwu okwu maka ochi Jenes eme exposition ya ọ dịdị 100%. Ọ dị sentimental about it. Sọsọ expose Ikenga Uruagụ na-eme ewu ọ wụrụhala IPOB na ESN, and unfortunately ihe awo otu ọ wee member for years. Ihe m chọpụtara n'ihe IPOB n'ụwa ọtụtụ ndị makpụrụ de ka ha grab up position possibly. I sing shut to your hell up, idiot. Now Nneka Chimezie na-asị na ya na-eme investigation na Chibuzo Egwuato Jovika na ndị otu ya anaghị eme exposition anaghị eme investigation. Jụọ diso tolo Nneka Chimezie keza ya ndị DOS. Kedu investigation o mere o ji akpọ Simon Ekpa Njọkụ
na onye nwa na-akọ insecurity nọ n'ala Igbo ya bịa gwakena anyị atrisi mgbe ọ na-eje mgbe ọ sa na-eme investigation also since 2021 ka a jere bido na-eje ọsụ ma ohu ọsụ ibite okwu ebe niile achụsịsịrị ndị mmadụ ife Nneka Chimezie na-eme wee ebe egbuola ebe ekpochafụrụ community Nneka Chimezie abanye supervise ọnya make sure na onwe ọzọ onye na-eku ume na that place ka a were tinye ndị Ebube Agụfa ya eme ka ndị the community never come back again. John Nneka Chimezie kedu investigation niile kwuchara ma agwagị ya gosi anyị investigation niile o melụ o ji asị na Simon Ekpa Njọkụ insecurity n'anya wa the cause of insecurity nọ n'ala Igbo. Ask this idiot call Nneka Chimezie iwu ọchị enyere ndị dog of sell out all this ụmụ chiwawa ekpoju na social media onye kwuzikwana maka ya again ịkara anụkwa ebe a na-ekwu maka ya ha nchari na anakpusiene because na their game ha zụrụ efuchogo ya ha wee kulitego ha na we dey here jụọnụ disi ikpuru nala n'iyi oji ike emere ndị Fulani ọjị ya gosi anyị the investigation ya nwa na onwe ya melụ o ji si na Simon Ekpa Njọkụ na onye nwa bụ insecurity dị n'ala Igbo ọkwa ọrụrụ ka Kanụ nta Kanụ kwuru ndị na-egbunu including Kanụ nta Kanụ ọha ncha niile including Kanụ nta Kanụ because na onye akpafa witata akpara onwe ya ọ kafa ha egbu this idiot wee na-agwazi gị wee na-amaziri gị atụ iji nyo o jere n'Enugu steeti onye ka esi eme investigation iji ejejiwa ma nwaanyị mụrụ nwa ọkwa ndị Eastern Security Network na ọkwa anaghị enye ndị Eastern Security Network kedu nwata nwaanyị si na since Eastern Security Network batara na nsogbu adịghị na ba na-abịa ọfụma na ya na-echekwafa kedu that Eastern Security Network ahụ kedu ebe fa nọ tell me ma se egbu na that community ije supervise onye ụchụ oibe iwu ịbịaziri emetụ ndị otu gị ka unu ha egbu ọchụ ka unu ha egbu anwụ ọbara ka unu ha eliminate ụmụ Igbo ịbịaziri emezibe attack na social media na-ege disi idiot ntị a na-eme gị intimidation ọ ka mechaa ọ na-ekwu okwu intimidation ibere anaghị eme gị onye amụnwa ada ndị mbe na ndị egede nọkịta mpụta sị na a na-eme m intimidation ọ bụrụ mkparị ka ọ wụtumi ara m akparị onwe m agadi nwaanyị dị ka gị a na-eme gị intimidation ụmụazị ịmụrụ amụ na-eme gị intimidate ihe agwa anyị nọ nke ebe a na-eme gị intimidate onye ikete ego ndị akwụrụ ụlọ ka uwe na-egbu ụmụ Igbo ka ha na-eme gị intimidate na ya ka ha na-eme gị intimidate na social media ọbanwanwe social media ihe asị na ha na-eme gị intimidate maka na ụnụ na-eme onye ka egbu onye gbukarị na ka akwụkarịchara ụgwọ mụọ ya igburu mụ akwụrụ gị ụgwọ maybe nọ ebe a na-eme gị intimidate igburu 100 asị gị nọ 50 ka igburu achọba ime gị intimidate ka nala ego ịbịa na gwa anyị maka otere nọ na ị na-ekwu okwu ndị a ị na-asa na-eme gị intimidate ị na-ekwu okwu ndị a ị na-asa na-eme gị intimidate idiot ka talịa gana m dịsi idiot o zuzupụtana megenu ntị ka ụnụ n'ihe okwu and Jovika reply ya ihe ha ga na-enweta mana majority of ndị nọ na datin bụ ya ha dị passionate about nwere onwe ihe m na-eche nwunye ike nke ụra agụ so na ndị banya na datin maka ihe ọ ga-erite because at a time ọ dị ka mgbe ọ bịa chọpụta na mmebi Nnamdi Kanu na ụmụnne ya jizirite na akpa ego iwe ya achọzi ewe ịkpara ego nke ya enwere onye polisi m mitiri ya policeman na-agwa m na madam ka agwa m na emene m investigate even ruo n'ụlọ m
Okay, m book appointment. Yeah, can be. No, you nwanyị akwụrụ ebe a now. Na mgbe Chibuzo egwu atụ chọpụtara that na ụmụnne awarida Maazị Nnamdi Kanu jizi ya akpa ego ọsọ ka ịbịa kpara nke ọmụ na ị na-anya ibe okwuru ebe a ya sị na asị eziokwu there is money so onye ọwụna nwozi bacha niile dịrị eze nwezi nke chọrọ ịrụ ọrụ onye ọna na-ata ga-eti ego IPOB nna ego enwekwara ụdị ego a na-akpa aba n'Ịtali na na-ege ntị Ya ka m na-akpa aka m gwa ya ihe m ọsọ na my savior na m na-ekwukarị eziokwu ole mma at least na m ji obi ọcha na-eme ihe m na-eme na m achọkaghị anything na ya my savior mana amaghị mma that savior ihe ahụ ka nọ biko iwuru onye Igbo na-ege m ntị ịtụsa ihe a m na-ekwu ọ dị very important so m ji aga m na ya na-akpa nkata ihe niile Ikenga ụra agịsị ya jiri mee exposition that man gwara m ya so which means Ikenga na-enweta report ọ na-enye anyị from ndị police and Ikenga anọghị na Nigeria ihe Ikenga asịghị wụ spider squad ya Ikenga enwede anybody mana ndị police na ndị army and ihe ọbụla ha gwara ya ka ọ na-ekwu that is why Ikenga sometimes report ya na-adị one sided because I wonder why mmadụ dịka Ikenga nji enwebeghị anything no report about military brutality ma ọwụ police brutality and is aga m eze agụ mbọchị a report otu ndị amị si ga gba village ọkụ one expect na Ikenga na Ijele na ndụ anyị niile wụ ndị Igbo ndị agha gakwana ndị amị ga-agba ụlọ ha ọkụ ha wụ mmadụ na a na-achọ ndị ebube aga ha ga-agbawa ụlọ villages ọkụ even nye ndị ahụ quick notice m ga-asịkere gị na that my report mere ha ji laz otherwise a ga-achọ ndị ahụ otu eji chụkwa ndị ọsọ ihite ọgba and ego a ndị amị na-ana n'iro na-ahara asarị ka Chimezie ji achịkwado n'azụ na that community because ị kwesịrị iji achị azụ gwa anyị na since anyị bịachara na n'ezie ka ndị dadidi community echi ha n'azụ then ka anyị mara kapasiti were biri anyị chọrọ nke ichi ha azụ na that community kpọrọ ya criminal ebube agụ ji ha azụ na that community ozu dịka gị gụ na nwaanyị a gburu di ewu disente na onwere ife dị iche gụ na nwaanyị ya ndị ebube agụ ji agwọ pịmpọ onwere ife dị iche gị na that woman na-ekwu ndị mmadụ onye Ikenga na ọgaji Vika na ndị otu a na-ahụ ya because ọ bụrụ na ị na-eripọtụ ihe a complete ọ ga-adị mma ndị Igbo anyị na-anọ because ihe unu na-eme na-ebo ndị sọsọ ebubo unu na-ebo anyị ihe ahụkwa efere mba ụwa international community na-anụkwa ihe unu na-ekwu because most times your report ọkụ so ị nwere idea na ebe a na-abịa na-ekwu n'efere mba ụwa niile na ndị ụwa na-anụ ya mana mgbe ị na-apụta na-ebu awarida Maazị Nnamdi Kanu ji na aja o jikwere tụọ nwaanyị ime o jikwere eme nke a o jikwere eme nke ọzọ o jikwere nwaanyị na Kenya o jikwere go mansion o jikwere eme nke a mee nke ọzọ international anaghị anụ ya nna ndị awụ n'ozu kaba ncha niile o nne ka Chimezie echegharịa na gịnị kedu egwu ndị kwaya mme agụrụ ya o chegharịgo kịta ka ọ mazi na ndị ọ na-agwazi ndị uchu ibe ya ebe na-abịa na soshal midia ekwu na international ọdịnala ya ụnyanwa na onwe emeziri mere mpụ a murder for that matter na-egedisi idiot ntị and ọ na-adị one sided m ga-like that is why m ji na-akpagharị ụgbọ ka anyị mụrụta anyị ga-echi weta unity kpochinata ihe anyị na-adọ onwe anyị vam ndị Yoruba na-enwekwa issues ọ dịkata ndị OPC egbuo mmadụ ndị agbụrụ egbuo mmadụ a na-eme mmekọta ya among themselves let me tell you ngwa ụlọ ha na-eme ihe unu na-eme na a na-eme one Nigeria ga-enwe Biafra I'm sorry before adịbedo m interested but with ihe na-eme ụlọ ahụ na n'ụlọ nwanne anyị Mandela House ọzọ ụlọ ahụ na ka o si ada so e nwere onye sendịrị m one video taa ga m sị sendịara m ya ka m were ya kwuo okwu tọ m nso onye ahụ biko anaghị m ekwu okwu anyhow na ị ga-esendịrị m nye m link ebe nwaanyị achị ihe awụ repọtụ a nna anyị ukwu Jovika kwuru ka m ngosi unu nke Jovika kwude na continue this video ga-adịlọ mana unu ga-akawa ga-eche epostụrụ vidio nwaanyị ọnụ na-ahụ n'ihu m ugbu a onye atọrọ onye ọkaigwe ụmụlọlọ ọkaigwe
Onye bụkwa nwanne Gentle Di Ya Hope. Mana ha bi na around these up. Ebe a na-akpọ Obilititi na-azụ ahịa. Mgbe ndị si ha na-azụ nwere onwe pụrụ kwere ọgbaghara ha gaa around this up gaa Obilititi nwaanyị a nwanne ya nwoke bụ na nwunye nwaanyị a na DIP ebe ahụ wee gbagara ọsọ dịka ọnụ nwere story. Now, nwoke ahụ anwụọla. Etinye burial there na 29th of this particular 2 days ago. Time the video now 28. Etinye burial na 2 days ago 20 we said the 25th but Thursday garaga. This month June 28. Mine na lọta ndị nwere nwa ọrịa ka ha gaghị ndị otu Gentle Di Ya Hope ga-eme ka ha ga-akpọrọ ya. Mgbe post video ahụ due to na somebody send him a voice note wasn't there na unu na-akpọ iyi na-akpọrọ mmadụ. Okay, ihe a wụ nna anyị ukwu Jovika nyere this report. Now, nna anyị ukwu Jovika nyere report a ọ mụnwa wụ onye ere taklụrụ anyị maka anyị na-ekwu gba dịka na ma sọpọtụ nke ọjọọ benze. Ọ ihe onye kwuru n'ọnụ m nụrụ gị n'ọnụ ka m ga-eji ekwu okwu nke m dị shọ. Before m ebido okwu okwu maka Gentle Di Ya mgbe m hụrụ o mere vidio hụkwara mgbe ọ gbara egbe hụ ihe ndị ọ na-ekwuchi n'ọnụ m jide ihe ahụ ọ na-ekwu n'ọnụ were kwuo okwu. That is why ndị ESN ahụbeghị m ndị ESN enweghịkwa n'obodo m gara ha asị m na ESN na-enye ha nsogbu. Chineke kpọọ gị ọkụ Nneka Chimezie. Chineke kpọọ gị kpọọ chi gị ọkụ na-anya ka m gwa gị Nneka Chimezie. Gentle Di Ya enwere mgbe o ji bịa kwujọ nwoke kwujọ nwaanyị. Gentle Di Ya just bịa nye warning. And every time Gentle Di Ya apụta n'ikwu okwu ife ọ na-awụ ọnụ ndị na-egbu ndị befa. Ihe ọ na-awụ ọnụ ndị befa ha dị careful na ndị a na-abịa. Gentle Di Ya is always create awareness to ndị befa. Abụbe m ebe Gentle Di Ya jikwa esi nso onye nke asị onye nke ọzọ. Nọ ndị ọ na-ekwu na ya eme ifewu Chibuzo egwu atụ Keshọsụ ya na Jovika ọndụ na-egbu ndị be anyị ọndụ họrọ uche ebe ka o dike yes ya fight ya ka iji fight ya because na ọ na-ata ndị ka ụnụ ha egbu ụmụ Igbo onye nwe iwe gị ibube Eastern Security Network kwuchi one Nneka Chimezie kwuchi Eastern Security Network are you talking about? Nneka Chimezie nọ n'ụlọ Kanu ntakanu wee mee ife omelu kpoku nọta ụmụazị Eastern Security Network ewee buje gbagbusie fa. Nneka Chimezie na-eme investigation why iji jebe nke ahụ ihe gburu ya na Anambra steeti 2 eke ọkwago n'ụwa zuru ike wọyị. Nneka Chimezie ajụjụ ka m na-ajụ gị why iji jebe investigation why ife mere that place. Nneka Chimezie izota anya. Nneka Chimezie ikpachie anya. Ị bịara ịgwa anyị datin enube ebe de which Eastern Security Network ebe a na-eme exist. Why the Nigerian government eji ha achụgharị ndị Eastern Security Network ndị ahụ ị na-ekwu okwu fa mana ị na-afụ ebulu amod tank bulu fighter jet ebulu ntarenke je na-agba je n'Imo steeti na je na Anambra steeti na-agba ebe a na-achụ Gentle Di Ya mana ya nube na Nigerian government bulu amod tank bulu nke ọzọ je na-achụ ndị Eastern Security Network je na-eni maka imere ka anyị nọ n'Enugu steeti ka nọ anyị abụbe baba je n'Enugu steeti na-atụ bọmbụ anyị abụbe buru amod tank je Enugu. We never see that. So Nneka Chimezie Eastern Security Network nke ị na-ekwudo okwu ya ọ Nigerian government ka na-arụ n'ọrụ. Nigerian government eji ha fight ha ọkwa ajụjụ ka m jụrụ gị because na Biafra angel ị na-afụ ọkụ a na-achị every day. How many thousands of people ka egburu n'Ọkigwe last 2 years ka na-egbu up to today ebe a na-achọ Biafra angel. Nneka Chimezie ajụkwa gị this Eastern Security Network anyị na-abịa ekwu ebe ka fa nọ. Kedu ihe kpatara na Nigerian gọọmenti eji achụgharị ha ka esi achụ ndị ọzọ? Kedu ihe kpatara na Nigerian gọọmenti eji atụ ha bọmbụ ka esi atụ ndị ọzọ? Ajụjụ ka m jụrụ gị and achọrọ m ka izuzu pụta zamia anụmanụ dịka gị na na-egedisi idiot ntị. That is why
and then we have the house no when the years and the catch up on half Fulani, Hesman. So, what do you know where I knew cook? I don't want to be gala. Has no Nandi even much of all of under Fulani. And every man I watch under Fulani. Nigerian government, if you more the tanky J, Guinea men, if you have more the tanky J bar. Neka chimezie. Guinea meleji have more the tanky J that place. I just can't joke. Aqua Ebekwe na Zamia, and that's what I'm going to go this Oyster security network. I can do the Befano. Also, so eba he jele, eba and Cafano. Why by you will not other place? Nigerian military, baby, according to you, well, why when in a Chusio Borodin and Uno? Your Eastern security network, one kete. I stand there, huh? And then I have Anya. At least I have no phone. At least I when you make up. I'm weary. I'm a gentle Yahoo. I'm weary. How many people I'm weary because onye usupoku man ndo instant security network. Eni na-ekwu ye. Nneka Chimezie achọrọ nke pụta bịa kwuo nya. Achọrọ nke pụta bịa kwuo nya. Na na-ege Nneka Chimezie ntị. Now, why now asking gentle toro? I'm not going out. So before I'm getting this report, now I got to get Jota. This show for him, Niku. I can call on a video one now, and then the woman who will over gentle. We're going on there, Babago. She don't get go in an even Suzuku. Now, before he know Kumakaya, because of this woman, on do to go paloge. Ndo to go paloge. Say go puta. Nneka Chimezie na puta. Come on, no, when you fetch Jiguno, EJ puta. It's okay with to quantity. Because it is not before you could hear judge in a judge US. Here, a chopota. Oh, here, a chopota. Guinea Merigi, the chopota. It's a video surface here before you do chopota. Nneka Chimezie, why can't you go and chopotana? Okay, with journalists in an investigation. I don't supplies and when I chopotazi. Or would video one he will a buy. Nasnan de Bubago. Or was in the Chukwu Di Ya. Nneka Chimezie anyu chance rienya. Ando ya unsianki ineri. Inyu chalo tolo. Kolo ya ne anango ya na alacha. Chideke ya ogoko. Na nege this idiot nti. Onye Bubago. Now come not to say I'm na yuku Jovika. Na iken guru ago ni jele. Hage kwoku make Bubago because most of him da na emenu lo we Bubago na eme. Ekule mi severally. Most of would gentle Yahoo na eme ihe ni na. Bubago wo ndi otu government nwe. Mana Bubago na aka commit crime no. No was ndo otu gentle na eme ibe ni na. O mekwe. Here. Nothing there Bubago. Here. Na Nigerian government. Ne Bubago na committee most of them. Our mekwe. Nneka Chimezie sigene. Here. O wale gundu ba na gosi. Akalu sangene kurungene ngono no kwa karu samba na somba na ni. Oya ki na-emefa. Agbarosia ngene. Ekuru ngene ngo. Nneka Chimezie iya tona ndogo na-eri otolo enyo ina anyo ina-eri na na-ege this idiot ntị. Carry this Biafran Liberation Army. I am against English or Abelson and Dotia for Udi rubbish Hannah cost. But then, before you know, one man did be boy and come in. I can't know why I answer. In a video, I know I got along. But not never back on a game issue. Can I get one way ends? Ajomo.
ige nonsense ị na-egosi. Pastor Jovika kwukwe ya ka m jiri kwuo sio n'ihe na-eme n'ala Igbo gọọmenti anyị ma Chukwu Di Ya ha unu na-ekwu maka ya ihe a ga-enwe part 2 chere na part 2 m ga-akọwa ihe gbasara Chukwu Di Ya na otu ndị gọọmenti aka ha si dị ya ndewo. I waiting for you. Nneka Chimezie ibe a nwaanyị a na-eme gụ na nwaanyị a wụ disentịrị otu a ka isi igbu di gị anụnụ na igbu one di gị one ndị ka ejiri gbu di maka ndị ebube agụ na ụmụ ndị Fulani terọrist na-ekpuchisi ọ maka iji gbuwuo di God senten ọya ka iji gbafụta jekpa ọnya achọrọ nka mkpọrọ ụnụ reply Jovika to this amoosu nwaanyị a na-akpọ Nneka Chimezie achọrọ nke unu ji ntị unu mele oche ka mkpọrọ ya unu because Jovika reply ego ya ka anyị mara ọdụ egebekwa ịnyịnya mana ka anyị kpọọ ya ebe anyị abatago ka anyị finishizie yes ebe anyị abatago ka anyị finishie achọrọ nke unu gee ntị reply Jovika to Kezaya ndị ibe mma akpọdo ya akpọ Kezaya ndị amambe Kezaya ndị mma akpọdo ya akpọdo ibe ọ na-eke ọka dọhụ nkụ geenụ ntị ka ụnụ nụrụ ibe Jovika kwuru. Ndị Igbo ekele m ụnụ onye nji webata bụ Lọlọ Nneka Chimezie aha m bụ ụkọchukwu Jovika ọ bụ mbụ onye ji the Apostle of Igbo Development wee mara Lọlọ Nneka anụhụrụ m vidio ị mere nke ikwukwara na ị ga-eme nke pato ya na cheke gị ọ na-abịa vidio ahụ ikwuru okwu dịka mmadụ rịọ arịrịọ dịka nwanne ihe nji wee na-asa gị ihe onyonyo ahụ bụ iso ka ụmụaka ndị a na-apụta chọrọ ime vidio ma ọ bụ ndị ichekwara ha bụ okenye mana echiche ha dịcha ha mma ahapụta ha na-akpọ iyi ikwuru okwu respectfully m ga-asakwa gị okwu respectfully n'ụlọ nke mbụ bụ na achọrọ m ịcorrect something ị na-ekwukarị ihe ị na-ekwu Igbo bụ Igbo based on interaction mụ na so many people nwere dịka anyị na-achọ unite ndị Igbo dịka Igba nke Igbo Delta na some other Igbo so ụfọdụ na-efeel that na ekwu Igbo na the 5 Igbo states mgbe ọla ikwuru Igbo bụ Igbo that means enwe Igbo ndị na-awụghị Igbo anụgo m ya n'ọnụ some of them so anyị na-ekwu Igbo bụ Igbo so ọ bụrụ na ọ ga-ekweme Igbo niile wee otu na-ewere ndị Igbo ma ọ bụ Igbo nwere ụzọ ma ọzọ ị na-ekwu Igbo bụ Igbo ya nwere Igbo bụ Igbo nwekwa Igbo na-abụghị Igbo ọ bụgo na enwere Igbo na-abụghị Igbo biko ọ ga-adị mma ka ị na-echetara ha na ha abụghị Igbo mana nke a bụ Amaazị Komifi na akifra how stupid and the whole place ede Jovika na ọ sị Igbo bụ Igbo onye sị Igbo nke ọnwụ Igbo kafawo kedizi gị ihe esisizie na na-ekwu Igbo bụ Igbo ọdụzie ka a na-echetara ha gịnị ka a na-echetara fa na ba awụghị Igbo ọkwa gị na-akparị onwe gị ọ kpọrọ Igbo wụ Igbo onye ọbụla wụ Igbo kwesịrị ịma na ya wụ Igbo ma ewu Igbo ịgba nke o ma iwu Igbo etiti o ma iwu Igbo elu o hes nọ Igbo ka ewu Igbo wụ Igbo ka ọwụ ndụmọ ibe na-ege ndị ya ekpokọnọta ndị Igbo ọnọdụ na-ekpokọnọta ndị Igbo ịma kedu aba disi Directorate of State ụmụ amoosu na ụmụ udene segedat na-ekene sọrọ udo na o ji ọlefe ala o ji sọrọ udo maalụ na atọ bụsị ahụ ka nna ọma na okwu agwụna
na o jiri Soludo malụ na atụ na Soludo na-ekpokọnọta ndị Igbo dịka ihe gbasara Igbo desi na na-eme nke Soludo kịta na Honorable Soludo kịta na champion nsụmọsụ gịnị so bacheri nọ na the same group and ana ekwu okwu Igbo ka nta ka na-ekwu okwu ndị Igbo ka ọ na-edresi ọ na-agwa Biafra ọbịa oji Igbo na-asụ na-ekwu okwu iji gosi dat na ka nta ka na-ewepụgo Biafra na Biafra ọ na-ekwuzi ujos n'elu ọnụ na ọ banyere na ndị Igbo bikos okwu onye ya ugboro one ma one ọbịa sị na Igbo ka ya eji wee kwu ihe gbasara awadide Maazị Nnamdi Kanu Igbo ka o ya eji wee gbasara na-ekwu gbasara IPOB eminu awụ nsọ ndị Igbo mana ha mere onye awụ onye Igbo European deputy onye awụ onye Igbo ka ha mere European deputy mana Kanu nta Kanu fụta ikwu ihe gbasara awadide Maazị Nnamdi Kanu ikwu ihe gbasara Biafra ọ na-asị Igbo who is the fooling who na-ege ntị this nonsense ogbu aṅụ ọbara Jovika ụkọchukwu ndị usoro emensi na-egbu ọchụ na-ege ntị ịgbaziolu onye nabata ya dị ma ịnabata ha nsogbu adị onwe ihe mebiri emebi oke ị na-akọwa na mụ na Kengi Uru-Agụ na Ijele na anyị na-enye report from ala Igbo one-sided. It's na anyị na-enye report once not at the one-sided. Yes, I will somehow agree with you. Mana achọ m ka ị mara arụ mmadụ ugbu a nwere so many parts. Anoto nwere so many parts. Doctor na-agwọ every part abụghị the same. Doctor na-agwọ anya dị iche na nke na-agwọ eze. Doctor na-agwọ eze dị iche na nke na-agwọ afọ. Nke na-agwọ afọ dị iche na nke na-agwọ mmadụ ahụ na ahụ dị iche. Ị maara ihe m na-ekwu. Otu a ka ọ dị ala Igbo dị ka ahụ mmadụ nwere ọtụtụ ndị na-awakpo ala Igbo nye ha nsogbu eme ala Igbo na-agba ọbara ndị Ebube Agụ na-eme ndị uwe ojii na-eme ndị amị na-eme ndị ESN na-eme ndị autopilot ha niile na ha nwere onwe a na-eme mana ọ ga-edo anya o doro anya karịa na ọ bụ ndị ESN mere karịcha ha niile n'ihi na ọ bụ na ị ga-echeta ọ bụ obodo ọbụla nwere ESN na-akpagharụ ndị amị abịawa ka ha chụwa ha bikos ọ na-awụ adụkọta gbudegasị iwu ESN n'ihi na enwere ha n'ihi na a maara ihe mkpamkpa ha na-akpa ị bụrụ onye ọbụla nwere ahụ ihe gbasara ESN ma Biafra anwụchie gị so Jovika bịa gwa anyị mkpamkpa ndị ọdụzikwe ka ESN ọ na-alịfa ESN Nneka Chimezie ihe mechi ọnụ na nke a bikos na Nneka Chimezie ha nwere ESN so maybe not those words maka ha ncha niile ma onwe fa Nneka Chimezie ma onye a na-akpọ Nneka Chimezie ma onye a na-akpọ Jovika ma Nneka Chimezie ha ncha niile all the groups eji egbu ọchụ ha ncha niile ma ndị nwunyenu malakwanụ ndị na-afụ maka ya so ọ dị m supplies enye m ekwucha okwu na nke a because Jovika na-ekwu okwu Nneka Chimezie na-ekwu okwu ESN ọha nwama ESN mgbe Chinasa Nworu na-egbu ọchụ nke ọ na-egbu ọ na-akpọ ha nọ ESN ndị na-agba ehi n'ime ọbịa wu ESN anyị amara ndị nwe anyị amazi nke bụ nke ọya ka m ji wee kene Simon Ekpanjọkụ jiri maka mfụrụ mpụ ndị a ji afa Eastern Security Network eme wee chenji afa Biafran Liberation Army ka o ya awụ ndị a Chinasa Nworu ji egbu ọchụ ha na-akpọ ESN na-egbu ọchụ ka hafe na-akpọ Biafra Angel na ya so mụnwa dị happy so enye mmeti karịa ọnụ Nneka Chimezie na Jovika mmadụ mkpamkpa ndị stansi ESN bada eme ọwụrụ ESN nke awadida Maazị Nnamdi Kanu fọmụrụ ESN awadida Maazị Nnamdi Kanu fọmụrụ decent ESN ọnwụrụ ụnụ wọchị mgbe Ngozi Olabueze bidoro nke grupu terrorist organization ya kpọha Liberation Army oge ọnwụ na Ngozi Olabueze pụta ọ na-asị na-ekene Biafra Liberation Army oge ọnwụ na terrorist Ngozi apụtara ọsọ na na-ekene Biafra Liberation Army
Adam happy na emechara Ngozi wee differentiate a terrorist gang group here from Eastern Security Biafra Liberation Army a na-akpọfa na-akpọzi ya Elite Squad. Na-akpọzi ya Elite Squad. Ngozi Olabeze na-ekerezi kịta ọ na-asịzi Biafra Liberation Army ọ na-akpọzi ya Elite Squad. O nyere m joy. So, all ife merenu the main Eastern Security Network our leader Martin na the kind form ono folofa onwebeghị onye pụtara nụ who against them onwebeghị onye pụtara nụ both Igbo onwebeghị onye pụtara nụ si na Biafra Liberation mekwere nke a mee nke a mekwere nke a mee nke ọ na ya na fa aja amugo onwebe man everybody is shouting Ebubago Jovika na criminal terrorist gang here na ko instance ESN na ma maybe ESN one so no mgbe ba bezele ba agwa ai ESN ahụ ọ na-ebe ESN ahụ gịnị ka ọ na-alụ ESN ahụ gebe ka ma nọ ESN ahụ kedu mkpamkpama na-akpa Jovika ji ekwu na ESN because na biba nwa ba nwụcha niile na-ejekọrịta ha ncha niile na-ejekọrịta na-ege ntị Jovika ọ bụ ihe ha nwa na-akpọta ndị amị chọwazie ha ahụ ha ụlọ ọbụla ahụ edimolishe ala n'iyi so ọ bụrụ na obodo ị ga na ọnwụ na iche ka e nwere obodo ndị na-enweghị ESN onwe ihe mere obodo a ndị amị a na-eji ka ga ebe ahụ ọwa obozu nọ ka udele na-abịa kedu ihe mere ji wurukwa nnọọ. Let me tell you something. Anyway, enwe m ike ịkọ ọnwụ ife ị na-ekwu because Biafra Liberation Army ha na-achụ enwebeghị onye fazuru oshi onweghị onye ha kidnap because onwebe kidnap ọba mmadụ onye apụta okwu onu ha ngiribekwu ebe ha jidere mmadụ ha na-egosi the person ha jidere mgbe ha jidere chairman of road safety egburu ikpere ọkwụnụ fụrụ ya then mgbe ha jidekwara one man ejidekwara fa ọkwụnụ fụgwa egosikwara ha the man emesịa ha hapụ the man nke Eastern na aba hapụkwara ya mgbe ejidebe nwoke onye Yoruba sọrọ bịa igbu ịlụso ha ọgụ ọkwafa egosikwara nwoke onye Yoruba ahụ anybody ọ na ha jidere ha na-egosi ha dị hide onwe fa. Why is Abana hide? Why is the Eastern Security Network ọrụ na-ebe akwa ya every day na hide onwe fa? Because we don't know them. We never see them. The only thing I na afụ mgbe ebe anọkịta ya afụ ebe abịa gbaa ebi n'ime ọbịa bọzọ na chọrọ ime sacrifice ọgwụ ba na-agwọ Chinasa Nwaoluwe chọrọ ịgwọ ime sacrifice ọgwụ ba na-agwọ eje gbaa ebi n'ime ọbịa agbacha bụ ebi n'ime ọbịa ebe a ka ya na isen mana ije ebe ọ gbachala egbe ajide ofu onye n'ime ndị na-achị ya wee bi abụbe ebe ọ gbachala egbe niile aba isen this is Eastern Security Network we are there here to do for animals live our land we have never seen them capture otu mkpụrụ ntutu onye Fulani anyị abụbe mbe na na-ege ntị ESN ka a na-achụ because ha bụ illegal arm ekwesịghị ịgaga buru egbe mgbe ha na-ekwesịghị ibu nya ajụzie gị ha bụ illegal arm ha ekwesịghị ibu egbe mgbe ekwesịghị ibu egbe mgbe ekwesịghị ibu Jovika ịgwara anyị dat na Fulani terrorist anọ n'ala Igbo ịgwara anyị dat na nothing like them emechazi kwetekwazie na ha na-eme exist na ga-eme imego encounter na gana fa na-aba emego encounter sọsọ gị na chi maka gị na ha si mee encounter the kuchi na we don't care ka njụrụ na ngị ndị a na-evuzi egbe bụ ọdụ ilegal ivu egbe na-agbagbusi ndị mmadụ n'ala Igbo na-ekiri na-apụ ndị mmadụ n'ala Igbo Jovika ọkwa ajụjụ ka m na-ajụ gị Jovika ana m ajụkwa gị ajụjụ ọkwa ifuru Sunday Igboho obi udo na amị nke ya jie na-protect befa Sunday Igboho ọ dị ilegal ivu amị onye polisi ka ọ ka onye amị ọkwa ajụjụ ka m na-ajụ gị Jovika and achọrọ nke ịgwa bịakwuzi amị ụkọchukwu na-egbu ọchụ agwara m onye ọnwụ na ibiri nwa ya n'aka n'isi ya mara ka o ya esi wee jesi ichi ya isi nwa ya
such a far as no cho ịgbakọrọ ụmụazị n'isi si na ị na-eme abaptism. Onye ọnwụ na disi Jovika were aka mkpụrụ mkpụ a o ji wee bie nwa gị aka n'isi. Ọka mma na ije jejewa chi gị mgbaghara. Revive the lock and the revive destiny nwatakịrị Jovika bịanyụrụ ka ọkụ jiri aka mkpụrụ mkpụ ya wee bịanyụsịa aka ọbara okpo na-ejegharị were na-agbazi ụmụazị mmadụ azị ụkọchukwu tia ahụ ị na-asọ oyi na na-egede isi ndị ọtụ ntị. Ọ bịara ilepa Nneka Chimezie ndị ụmụ ogbu aṅụ ọbara ibe okwu na amaka na ọ bịaghị bịa kpọwa gị iyi na-eche mgbe ọ kpọrọ gị iyi na na-egede isi amoosu ntị. Ị na-azọ nwere onwe ọ bụghị onye esi gị zọwa nwere onwe gị ga-buru egbe mgbe agha na-adabeghị. Ojukwu bidoro Biafra buru egbe n'ihi na agha ka ọ chọrọ ikwupụta nke mụnwa na nsọpụ onye na-egede isi ịdị ọtụ ntị. Nneka Chimezie mere program wee kpọọ anya si adatụ na o kwesịrị ịbịa kwuo iwe okwu uru na a na-emezi ya expect ebe dịsi ume a na-apụtago kwuo okwu so na ndị a jie so Jovika bịara sị na atọrọba ya dị ume a na-apụtara ba bịara apụtara kwuo okwu na ndị a ji ya gwazie Jovika ka ọ pụta. Jovika bịa na-akọrọ bish. Do you think na nwere time ị na-ege nonsense ị na-akọ iwu an idiot? Jovika sị na Amadioha ya amagbu gị one day and na-echi anya o ya eme like that. Aja na Igbo na ya abịa kpọsị gị anya ebe ọ sụkwara gị nọrọ. Jovika ya ha adịnatara gị na mma. Otu iburu na ana Igbo ibe niile iburu na ana Igbo their spirit will torment you ebe ọ sụkwara gị nọrọ. Jovika ka m gwakwa gị o ọkụ ifuru ikuku enwe ọkwa limit. Jovika, let me tell you something. Ọkụ ifuru ikuku a na-ekunu onwere limit and onwere break. Abịa na ha agafe border anaghị eji anaghị awapụta na border asị ya mba bife ikufe na ihe ejide na ihe present akwụkwọ no ha ejikwa ha akwụkwọ aga. Ọkụ ifuru mmiri Jovika mmiri ejiri akwụkwọ aga. Kwefuru mmiri anyị na-afụ asụgo ocean o si ebe ahụ rubanye obodo a si obodo ahụ rubanye obodo a si obodo ahụ rubara obodo a. Jovika wee nwekwa enwebe oke o gbarịa kwara ha na-eje okwu ka m gwara gị iji ọtụ dịka gị ajụrụ gị ajụjụ asị tụrụ yo criminal madam yo criminal versus criminal ndị otu gị bịa ịjụ gị gịnị mere iji bịa kwugharị na ebe eziokwu apụta gị ife ịpụta akọrọ bish ka m gwa gị Jovika o mee n'izu ome n'ọnwa amara m mgbe o ya eme mana ọkwa ma ọrụ niile unu rụrụ unu ya anata ụgwọ ọrụ ya unu ya anata. Ọkwa ifuru ụmụ Igbo niile Jovika ụmụazị unu niile buru unu lele ọgan fa Jovika ka m gwa gị ụdị ọgwụ ọzọ unu gwọ wee jichie spirit ụmụazị ahụ one day ya ọgwụ ya atọ ha esi ụmụazị ahụ spirit ahụ enwere onwe fa. That I can assure you. O nwere ife nwere ike ịgwa gị mana let me tell you something Jovika, make sure na mgbe attack from terrorist ya ebiro na ana Igbo make sure that you protect ndị Igbo. If not, your heart will burst. Amara m otu oyi esi wee mee and prepare yourself very well to protect Igbo land. Although ọnọdụ ndị Fulani terrorist kedu terrorist ọnwụ gowa Jovika ọnụ na-terrorize ana Igbo. Unu chọọ ka ana Igbo dịkwa yet ana Igbo adịkwa yet. Unu chọọ ka ana Igbo nwụrụ ọkụ na ana Igbo nwụrụ ọkọ ife ka na ntaka anụ kwuru n'ine anya na ebiri na-ajụ ọnụ oyi maka nwa ndụ na-egbunu na ama mgbe ha ji egbu ha nwa mgbe ha ji akwụsị ọnwụ nwa na-egbunu chọọ ka udo dị ụdọ adị unu achọ ka ebido gbu ekwu na-ebido unu na-edisaịdị mgbe unu na-egbu na-ebido egbu unu na-edisaịdị mgbe unu na-akwụsị ọrụ na Nneka Chimezie. Mana ka m gwa na eziokwu onwere ọbara nwa aja onwere ọbara nwa aja olesi na ọbara ha atụpụghị na ana Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ọwa abomination alụ na ọbara nwa aja tụpụrụ na ana Igbo. Jovika, let me tell you something.
menu man unu ya akwụrịrị ụgwọ ya unu ya akwụrịrị ụgwọ ya maka na enu ya na-achọgharị unu ana ya na-achọgharị unu ikwu ya na-achọgharị unu ibe ya na-achọgharị aja na igbo na ya na-achọ mmụọ niile igbo jide ebe ya na-achọgharị unu nke ahụ na-agbata ya n'ọsọ agwọtaghị ya n'ọgwụ ọnwụ na ịmakwa jee dee ya ede ọmụọ ada mmụọ kwuru achọghị m ige nọnsensị ị na-ekwu ebe ị chọghị ige ntị kwuo ife chedun yourself. Somebody mere kpọrọ gị custom na Anambra enwere mgbe a tọrọ ya na abalị atọ n'aka ha setụlụ ha pụta mgbe a ereliziri ihe ọ gwara biko na ha akpọkwala na enido mere o mepere ọnụ esi na ọ bụ ndị ya na confess nọ ndị police na-eme ya ihe i chere ọ dị possible like that ihe abụbụ aha mere vidio kpọpụọ ha ndị nrụ ala aha ha achọzọ ka ha mee ha na-akpọ damage control ka ị ghara agbara ha wereze nwaanyị zewe ya vidio n'ihu si ya kwuo i chere nwaanyị a ga-anọkọta kwuo na ọjentụ mere ihe a chele nnụnụ Jovika the woman elerize na another video and with new cloth maka onye kidnap aye na-eche nje ebe nwụchari ahụ dị very neat Jovika nwaanyị echejie n'akwa and kwuchi na mma egosi gị first another confession ya ozu dịka gị nke ndị enyi nwoke mkwuru ife ndị enyi nwoke kwuru onye ebube agụ ịgwa ekwu okwu ya ị naghị ifụrụ nke ahụ adị ụkọchukwu dịka gị na-arụ ọrụ naanị agwa m ndị seremens unu na-echi ụkọchukwu ma ndị fada unu ndị ọnwụ na nwere bad criminal ụdị ndị a ụmụ mmadụ niile na-akpọkwara Chineke nwa Chineke ụwa ncha achọrọ m ka Jovika n'anya na this man nọdụ nọọ ijide were okpokpo nwunye ya anya eziokwu niile achọrọ m ka Jovika fụ na the woman ekwugharịa na onyekwa na another confession chelu Jovika achọrọ m ka ife the woman kwuru ka wepụ m Nneka Chimezie maka onye nchọrọ Jovika so that ka ọ mara asị ọzọ ya atụ sọsọ nke a ka m ma akpọ maka ihe eme program about it tomorrow mana achọrọ m ka m gosigodu Jovika something. Jovika gee ntị Madam. Now Jovika iji gosigo na Biafra Angels adị ezo ezo onye na-eme interview akịta angel makeup our angel jere fuzie this woman ebe ejie ebe ọ nọ because o nwere onye ji this woman because ebe ka ọ dị ka sendiri message sumu gwa this idiot woman mama o nwere ka o si wee kpọ iyi were iyi kpọkacha ya arụ mụ jee gwa that idiot na ọ hụrụ na mama onye nwere n'osi kwu okwu ahụ ekwu nsị akịta na ọ hụrụ na idiot mana bifo unu na-eti genu ntị ihe disi ibe ndị a na-achọ kịta ahụ this woman life ya dị very 100% in danger. O nwere okwu nwaanyị a kwuru uchi na mma akpọ that first confession ebe this woman si na ya natara ije kwadie wee jewezi ije clarify ya onye egbu ya gilesiri ya mmanụ onye nọtara onye ya akwadie on 25 ekidnap ya asim akpọrọ ya on 22 or 23. So ada na this woman onye gbara ọsọ gbajekwuru ndị a for her safety because life had in danger. Because say ladies say this woman I even gwara ebe ka odike gwara m ebe ka odike mma akpọrọ ya ụnụ ife de ebe ka odike kwuru maka this woman mma akpọrọ ụnụ nke m gwara ebe ka odike onefa seen decide after you see bu this woman
na ọ na-afa nweta this woman ha ya egbuye and ode ya esigbu nwaanyị a ụwa ụsa ụwa asatọ nwaanyị a ya abịa ụwa ọzọ nwaanyị ha ya onye asụ ụwa ya onye ekwetazi ịbịa ụwa ọzọ na uru ije bigakwazi etesi ode ya esi onye asi were plan godu isi wee gbuye na ọ na-akpata ha ya aka so na savior of this woman would Biafran angel achọ nke unu gee ntị achọ nke ebe ka odike asị ebe ka odike na Jovika ụmụ amoosu na ụmụ udere gee ntị n'ife ndoti mere akwa m onye ahụ onye ka mbụ brother makeup nje makeup good then afro m o wenye mfuru na unu n'anya nwaanyị na-akwazikwe die oke na-akwacha ịchafụ white n'isi yiri akwa black ọwọkwa akwa oyivu before mbọsị ejide mbọsị aha egosiri ya ba ya mbọsị a ndị ụmụ anọpụta okwu okwu na ọwọkwa ndị ajie ọwọkwa akwa ka oyi na ọ nazikwa akwa die nwaanyị akwawago die oyi nene di ya ụjụ jụọla m Jovika ọhụanụ okenye kidnap na-eche nji akwa ọkwa ajụjụ dụcha n'iti like this ya wee ebe nwaanyị a na ọ na-awụ ahụ na-eriju ahụ amaka esef na na-ege onye ndokwa na na-ege ntị onye ndokwa madam ndoti mere akwa m onye ahụ yes sir onye ka mbụ brother makeup nje makeup good then afro m o wenye mfuru na online ahụrụ m ya video aka m ga-egosikwa gị video ahụrụ online buru m na wee bịa ebe a m video gị online n'ebe ewe a na-akọ many things about you and Uchenna Okeke n'obi n'etiti so ọhịa mere m ji wee bịa ka mụ na onwe m bịa hụ gị face to face jiri aka m mee gị interview because were so many allegations ndị otu Ebekodike na ndị otu Ikenguru Agụ na Jovika na in fact I don't know unknown enemy to me so always propaganda a na-ebugharị for a very long time na nje makeup wụ a kidnapper na ọwụ a rapist na ọwụ ọ na-akụchi eboro many things a na-ebo ma na-ebo gentle to the extent agwara na owe nye bum wee bịa ebe a that na nye bum wee bịa ebe a wụdat na eweme na social media ka m nụrụ a na-ekwu na mụnwa na onwe m wụ nje makeup kidnapụrụ gị na sleep with you na gentle mụ na gentle the yahoo kidnapụrụ gị na even though na ewu nwanne so ebe ka odike Ikenguru Agụ a ji video gị picture gị wee na-ekwu many things onye mere m ji wee seek permission from General Gentle ka mụ na onwe m wee bịa ka m si ebe m si wee bịa gbatute bịa hụ gị n'ihu n'ihu wee makwanụ ndị ji gị na ebe ị nọ nkịta na ahụkwara m ebe ị nọ wee kwa na ị nọ ọfụma na ọwụ kidnapping nke kidnapụrụ gị so achọrọ m na ka ijiri ọnụ gị wee kọrọ m otu gị na ije ụwa si wee na-eje otu isi wee join ya ndị Ebube Agụ n'obi n'etiti agbata obi ihe jikọtara gị na Uchenna and the reason why eji asị na m kidnapụrụ gị so I want you to tell me
everything that I want to hear and know, so that I can report back to Major General Di Ya, who sent me to come and see you and know how your release will be secured. You see. Dalo. You see. You're welcome, sir. Because bro, makeup, makeup, homa. Nambo. Asim, ahụrụ m ogede surprise. Gị bịakwanụ, hụkwanụ m bute oche ịjụ m ụfọdụ ajụjụ dị agha. Eziokwu m na-agwa mba ụwa. Makeup, ma ọ bụghị nke a ịchọ m bịa. Anya mụ na gị ahụbeghị kemgbe 2020. Anya mụ na Maazị Gentle ahụbeghị kemgbe 2020. Ikidnap hụkwanụ m. Okwu a first video omelu okwukwala the same thing, which na ọnwụ na this woman nọ under tension mgbe o kwuru okwu ahụ nke izizi ahụ onye ha repeatikwa the same thing now. Ọ wụrụ that na eziokwu no tension otu disi criminal ogbu aṅụ ọbara Jovika siri were kwu na ọwụ that na because nwata nwaanyị a mere program wee kwu ife o kwuru na and okwu kpọkwara ya ọzọ after many days or after 1 week okwukwa the same thing gosiri that na ọwụ na ejiri egbe jide ya ọ na-afọ ọsịrị ya ọ na-atụ ụjọ maka onye ọra na-atụ ụjọ kwuo okwu o nwere mgbe oya inyekwa ya kamera ya kwuo onye ha ekwutekwazi oya eme mistake because ọ mabụ ibe o kwuru because ife ahụ interview ha mere mbọsị ahụ interview e mere ya ọmaha ama na a na-eme interview ahụ o werekwuo those things okwu bịa sị na enyere ya appointment na mbọsị na otu a na mma abịa mee gị interview na ife mma ajụgụ ka o nwee ike ichetacha ya ibu ihe o ya ekwu n'isi nọọ ewetara kamera si ya ngwa ya kwuo okwucha ewere vidio ejewalụ now ọ nọkwa ebe a na-abịa gwakwa another video ọmadụ na nje makeup na-abịa according to ife o kwuru here were kwukwa the sentence ahụ o kwuru for the first time from the beginning. Etinye ewepụ na-ege ntị ama na otoro Jovika ama osu nara n'iyi ama na ọ na-anụ ya. Nwanne m nwoke Maazị Gentle ekidnap hụkwanụ m ka ọfọ nke ịbịa isi na ikidnapụrụ m repu m na-erepu m ọ na-eme nka ihe ndị a niile ka m bịara ka m gwa gị na si egwa mba ụwa na ya wee ezigbote ashị is a big lie from pit of hell. Ya wee bubo ha jọsụ na-ebo gị kemgbe ụwa ebo Maazị Gentle ebo gị ka ha nwee ike were na-atetọrị ahụ unu. Eji m onwe m were kweta taa na ihe niile ha na-ekwu ezigbote ashị n'ebe gị na Maazị Gentle nọ. So iji ohere ọma na-eme m ka m mara that na ihe ahụ Ikenguru Agụ ji picture gụ bụ aga m egosi gị that video nkịta ma ọ bụ na mụ na gụcha aga m egosi gị ka ị wee hụ how far ndị a gara na ịtanishi the image of Maazị Gentle and the image of Nje Makeup Womunwa and the image of Biafra Liberation Army Eastern Security Network. So thank you. Jealousy. Madam. Ndoti mere. Okay. Akwe monyanwo. Jovika. Ọkwa ịnụrụ ya enwere menu ọka fọrọ ịtọ ọka fọrọ ịtọ enwere m ike kọntinu onya mana gịnị na-akụ nderi adana anyị anakpu ka Jovika na enyi ya nwanyị
Nneka Chimezie ka so onye ụmụ ndị ogbu aṅụ ọbara mma hapụ ya mma akwa mma aba break. I will stop here. Mana ihe nji wee kpọgodi o ka Jovika nụ na-asị ọ na-atụ na mụ nwa ada ndị mbụ na ndị egeresi ahụ elegbaduwe ibe ọnwụ na ojene ya nọla ya na-ehe asị okwu niile ya esie n'ọnụ pụta ya wụ nsọ nsọ asị asị maka ọrọ ife ọ laikere andị ọya ka nji si ya jisi ike na ya nwere ife ọzọ nwere ike ịgwa Jovika na enyi ya nwaanyị Nneka Chimezie because mmadụ na-agba awụ ndị alụ ka ha ncha niile wụ Jovika bu alụ Nneka Chimezie bu alụ mmadụ na-aba ha bucha alụ so echi niile anyị ekwu ihe gbasara this video mee ya na rise because ihe meji nje aba n'ime eketa ahụ ọnwụ na mba n'ime this program a onye nye anyị nsogbu nwere ike 2 o'clock anyị emechibe because there is a lot anyị nwere a lot ikwu na ya video there is a lot enwere a lot ikwu so oge lukwene ka anyị kwuo ya ọfụma ka anyị kwukwere ya otu o ya esi wee doo ehu na ọkụkọ anya anyị kwuo na o ya esi ofutu imi ofutu anya odo ehu anya odo ọkụkọ anya ọsọ nsọ ya ife nwa nwere ike ikwu ma dịsa ụmụana a na-akpọ Nneka Chimezie agwara m ụnụ dat na o chenjigo sistem ya echenjigo and esi na sistem ya chenjiri now ị nweghị ike ịfụkwa anybody ọwụna na-ekwu about Nneka Chimezie all this ụmụ mkpụrụ a juru social media na-akọ inyo ha na-akọ enweghị ike ikwukwa about mmadụ ugbu a nwere so many parts ọdụghị possible ka ha kwukwa against Nneka Chimezie ọzọ na ha ji wee mee dat na ha mere ka anyị hafụ ịghọta game azụrụ because na madam dat na Darlington wopụtalụ ịma na ma watch Darlington. I don't watch this idiot. I don't watch him. No mmadụ call attention ma asị nka m ga-egodo ntị ataghịsị ngecha ntị asị ma jewara m mana mma reply to Darlington. I will reply to him with the program ya ka m meji reply ya anya ọnwụ echi ọnwụrụ nwanne chebe na iwulili iwuliti na mma reply Darlington iwu ka ọwụ na mma reply to him ka anyị kọwatakwara ya that na ọ na-aba na-eche na ya amara ife na ya echezọ na we can never forget not ma wuzie forgive never ọdụghị possible even nke a ikwu na asa ha na-abịa Finland ha bịagodo Finland ka will never change anything for me onye tiri mgbe mfe na Finland ana m agba ka ikpo ya nwụ ikiri ọpa abịa enyewo ohe na nsi na ndị a ji nshi na aja ejegharị ha nwere ike ịbịa Finland achọ bụ onye ba ya enyewu na nshi abịa na ha na ọrụ onwe fa Chineke kpọọ ha ncha niile ọkụ Chineke bụọ m ọkụ abụọ m ọnụ abụcha all of them we don't need them before amụnwa ada ndị mbụ na ndị egede forgive all these criminals ha ji ewe eke ndị niile ha gburu egbu ha wee kicha ndị niile ha gburu egbu n'ala Igbo yes agwara m ụnụ that na ife ndị a ji eme ife ha na-eme ọra that na ama na Simon Ekpa Njọkụ nwere followers na ndị DOS all this dog basakle all this expelled DOS all this expelled DOS enwene group nke fa ha nwa na onwe ha pụta ha ya struggle inwekwa group nke ya dị loyal to them onwe onye ya ekwedu loyal to them the only people ha na target Simon Ekpa Njọkụ followers though that can do anything to get Simon Ekpa Njọkụ followers. It's not possible now. We are not too stupid. We are not idiot. You can't get us like that. Nobody. The line is open. Onye nwere okwu ya kwuo open. Aya nakpola.
onye nwere okwu onye enweghị okwu anyị anakpola so ịbịa na-ege ụmụ nsịka ndị ụmụ nsịka enwere m time na igefa adịgo m tired ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ụmụ ike nji aba anyị anakpụ na ụmụnne m mma asụ na ọ ya adịbe echi ana m ayọ Chineke ka m bịa life ugboro na-abụ echi niile ma like ịbịa life ka m fee life about this woman second interview o mere anyị like igie marakwa n'ife o kwuru that place ana m ayọ Chineke mbịa nwee ike ịbịa maka heat dị too much na heat na-eme so ụmụnne m asụ ụnụ chi m gọziele m ụnụ ka ọ dị na echi niile ụla dịla edo ka m na-enye ya Chineke n'isi ụlọ ha nọ n'udo tete n'udo ka chi fo na ụmụ aja